impossível ter educação pública e de qualidade. Mas o governo de Goiás foi lá e fez. Que era impossível levar a mesma estrutura de saúde da capital para todos os cantos do estado. Mas o governo de Goiás foi lá e fez. E que impossível mesmo era vencer a violência e o crime organizado. Mas, de novo, o governo de Goiás foi lá e fez. Fez uma gestão que virou exemplo. Fez de problemas históricos soluções. Do desafio, conquista com reconhecimento e do cuidado com as pessoas uma prioridade. Junto com você, o governo de Goiás fez do impossível o estado número 1 do Brasil. Por cada goiano, em cada cidade, entendendo e cuidando de diferentes necessidades. O governo de Goiás foi lá e fez. Fez para você e vai continuar fazendo. Porque somos Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Moça, que tá bom demais! Que nem o trabalho da Equatorial aqui em Goiás. São 10 obras por dia só em Goiânia. E tem mais de 60 quilômetros de novas redes para atender 490 mil pessoas. Fala, Carlinhos, e aí na Chapada, muita obra? Trem demais, viu? Aqui ganhou 71 quilômetros de rede. E tem obra para todo canto. É mais de 1 bilhão investidos em Goiás, gente. Acompanhe as obras pelo Trabalhômetro. Equatorial, por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. Você pode às vezes nem perceber, mas a Saneago está ao seu lado o tempo todo. Conte com a gente. Saneago, Governo de Goiás. Se nós estamos em todo lugar, sua marca também pode estar. Em Negócios Já em Câmara, você pode simular e contratar soluções de mídia dos maiores veículos de comunicação da região de forma prática, estratégica e acessível. negóciosjaemcâmara.com.br.
que era impossível ter educação pública e de qualidade, mas o governo de Goiás foi lá e fez. Que era impossível levar a mesma estrutura de saúde da capital para todos os cantos do estado, mas o governo de Goiás foi lá e fez. E que impossível mesmo era vencer a violência e o crime organizado. Mas, de novo, o governo de Goiás foi lá e fez. Fez uma gestão que virou exemplo. Fez de problemas históricos soluções. Do desafio, conquista com reconhecimento e do cuidado com as pessoas uma prioridade. Junto com você, o governo de Goiás fez do impossível o estado número 1 do Brasil. Por cada goiano, em cada cidade, entendendo e cuidando de diferentes necessidades. O governo de Goiás foi lá e fez. Fez para você e vai continuar fazendo. Porque somos Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Moça, que tá bom demais! Que nem o trabalho da Equatorial aqui em Goiás. São 10 obras por dia só em Goiânia. E tem mais de 60 quilômetros de novas redes para atender 490 mil pessoas. Fala, Carlinhos, e aí na Chapada, muita obra? Trem demais, viu? Aqui ganhou 71 km de rede. E tem obra para todo canto. É mais de 1 bilhão investidos em Goiás, gente. Acompanhem as obras pelo trabalhômetro. Equatorial, por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. Você pode às vezes nem perceber, mas a Saniago está ao seu lado o tempo todo. Conte com a gente. Saniago, Governo de Goiás. Se nós estamos em todo lugar, sua marca também pode estar. Em negócios já em Câmara, você pode simular e contratar soluções de mídia dos maiores veículos de comunicação da região de forma prática, estratégica e acessível. negóciosjaemcâmara.com.br. Bom dia! Não tá bom? Bom dia! Hoje eu estou muito exigente, quer ver? Bom dia! Bom dia para vocês, obrigado pela presença. Quem não veio ontem, quem não veio no primeiro dia, eu sou Marcelo Tonon, serei o mestre de cerimônias ao longo do dia de hoje. É um prazer enorme receber vocês, é um prazer gigantesco estar em Goiânia, neste lugar lindo, repleto de carinho, boas energias e muita vibração. Hoje é dia de aprender. Atenção, senhoras e senhores, porque tem muito conteúdo de qualidade para vocês ao longo do dia, não é? É isso aí, e com boas surpresas para a gente fechar com chave de ouro a nossa jornada. Mas sem delongas, vamos que vamos, porque é claro que nós não podemos começar o nosso evento sem antes agradecer aqueles que são parte integrante de tudo que realizamos aqui, aqueles que acreditam e que nos apoiam e estão juntos com a gente na construção desse evento que foi cuidadosamente desenhado por vocês e desenhado para vocês. Terceiro dia de grandes ações, os nossos agradecimentos, evidentemente ao governo do estado de Goiás. Quero também saudar o Instituto Campus Party, Grupo Jaime Câmara, Unesco, Equatorial Energia, Saniago, CEA, UFG, ITS e o Passeio das Águas Shopping, que nos acolhe nesse espaço lindo. E, claro, todos os apoiadores que contribuíram na realização deste evento, todos aqueles que trabalharam incansavelmente para que pudéssemos entregar tudo isso que estamos fazendo com muito carinho para vocês. Gente, preparem-se, apertem os cintos, todo mundo com tradução, os fones com tradução simultânea, acredito que sim, porque teremos uma baita atração internacional e vocês não podem perder absolutamente nada. E o nosso acordo é sempre esse, o acordo da cordialidade, da energia e daquilo que a gente mais gosta, que é ouvir os aplausos de vocês toda vez que nós trouxermos uma atração aqui neste palco. E a gente vai mostrar para todo mundo que nós ensaiamos, não é? Vamos fazer bonitinho, porque eu quero convidar para que venha a este palco abrindo com chave de ouro as nossas atividades. Ele que é palestrante e traz o tema: a ética da inteligência artificial. A tecnologia mudará o que significa o ser humano? Essa é a pergunta para o tema de hoje. Ninguém menos, neste palco com os aplausos de vocês,
filósofo, escritor, professor em Harvard. Nós vamos receber Mr. Michael Sandel, please. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure to meet you. Great to meet you. Thank you. Thank you. It's a great pleasure to be here in Goiânia. It's my first visit here. So thank you for joining us. We're here to discuss the ethics of AI, to explore the moral dilemmas that new technology puts before us. Now, there are many reasons that we worry about new technology and its effect on our lives. We wonder, for example, will AI make work obsolete? Are robots coming for our jobs? That's one worry. We have a lot of discussion about it. A second worry, in the age of big data, is privacy over? Have we given up on privacy as the cost of realizing the benefits of new technology? A third objection, moral worry. What about misinformation and deep fakes? Is this, through social media and other means, going to undermine democracy? So these are familiar worries about the ethical implications of AI. But today, with your help and participation, I would like to explore a deeper anxiety, a deeper worry about AI and new technology. And it's this: will technology change what it means to be human? That's the most fundamental question that the age of AI forces us to confront. But to do so, we need, as societies, to deliberate, to think through this fundamental question in relation to some concrete examples of the new forms that AI is beginning to take. We're going to make this an interactive session to have some discussion. I'd like to put to you some cases, but first I have to know whether those of you gathered here are willing to join me in a discussion. Are you willing? Yes? Okay. So I would like to begin. Now, this is a vast topic. Will technology change what it means to be human? To explore it, let's begin with a seemingly simple use of AI in the movies. Recently, the actor Harrison Ford from the Raiders of the Lost Ark series. People here, anyone see some of those movies? Harrison Ford? They made a new movie in the series of Raiders of the Lost Ark. Now, when he started to make those movies, Harrison Ford, the hero, was a young man. Young, vigorous, active. Now, making, I think it's the 5th movie in the series, he's around 80 years old, Harrison Ford. And for some scenes in the movie, he had to be 40 years younger, which he became thanks to the use of AI. Digital de-aging
we might call it, made Harrison Ford 40 years younger for some of the scenes in the movie. Now, how many think that digital de-aging, to make an actor appear 40 years younger, is objectionable? And how many think it's okay? Would you say it's, well, let's just take by a show of hands. How many think it's okay to use digital de-aging, AI technology, to make an actor look 40 years younger? And how many don't? How many find it troubling? All right, the majority are okay with it. Let's take a look at how they did it, what Harrison Ford looked like when he lost 40 years for the movie, and then we'll see what people think. Let's show the first clip. Then there's the question, well, how are you going to shoot Harrison in 1944 when he would be 37 years old? The methodology used footage of me from 40 years ago that was in the vaults of Lucasfilm. It's very, very effective. This way, come on! I recognize that my voice has changed as I've aged, and I can force it into a higher register, and I can add a little extra energy to it. He could see that it was getting what he was doing, meaning it was coming from his soul. He was driving the expressions, the intensity, the passion of the character. So there's Harrison Ford losing 40 years before our eyes. Now that you've seen what it looks like, let's take that vote again. How many think it's okay, the use of AI for digital de-aging? And how many find it troubling? Just a small handful find it troubling, so let's begin with those who do, those who are bothered by it. What's the objection exactly? Why are you bothered by it? Who will begin our discussion? Yes, and we'll get you a microphone. Stand up and tell us your name, and we'll get you a microphone. And so that people can speak in either language, if someone could bring me a headset so I can hear the Portuguese translated. I need a headset for the translation, if we could. Thank you. Okay, yes. Hi, Professor. I think there is a limit that... First, tell us your name. Oh, hi, Eduardo. Eduardo. Yeah, I think there is a limit. We cannot bypass that, because if it's popular to use that kind of technology and it's acceptable, we will see it in a large spectrum of the society, and the people will lose their way of think, oh, it's normal, it's not normal. It will be more common to use bad things, and the people just lose their perception of what's okay and not okay. The cinema, it's okay, but in normal lives and political stuffs, I think the people will lose their perception of what is wrong and right in this use of technology. So, Eduardo, in the movies, if it were only in the movies, you would worry less, but you worry that what happens in the movies spreads to the rest of our lives. Yeah, because movies are... But let me add, I see the force of that. Okay. But let's just talk about the movies themselves, Eduardo. Why, keep the microphone. Keep the microphone, I have a follow-up. Okay.
do you think that when they make Harrison Ford look 40 years younger in the movies, is there something deceptive about it? Does that bother you? Not the isolate fact, but I think when we start making more common this kind of tech, yes, the people will accept more in another scenarios, like well, like what? Ads, for example, political stuff. For example, take one bad political and use that to convince the people about all their ages, for example, and take some nostalgia and some way of being Brazil great again, for example, and doing a lot of stuff that can influence more than the people would influence more than today. In a movie, for example. So that in politics, if a politician were 80 years old, many people in the United States thought Joe Biden was too old to seek re-election as president. Suppose, do you worry that for the campaign, they might have used this same technology to make Joe Biden look 40 years old and try to fool the electorate? Is that what you're worried about? Yeah, I see. I see. Okay, thank you for that. Thank you, Professor. Let's see, is there anyone who, now Eduardo worries about this technology spreading beyond the movies. Is there someone who, as a moviegoer, finds it troubling that this technology is used even in the movies, beyond the question of where else in the society it might spread? Does anyone have another objection? Yes. Stand up and tell us your name, please. We'll get you a microphone. And I want to say, since I have the translation now, you can speak in whatever language you're most comfortable. Yes. Eu acho que pode haver uma desconfiguração da identidade artística no momento que as pessoas assistem aos filmes. Eu acho que nós costumamos projetar muito de nós nos Excuse me 1 minute. This one isn't working. Thank you. All right. Can you try again? Okay. Yeah. Eu acredito que possa haver uma desconfiguração da identificação do público com os artistas. Então, as pessoas que estiverem mais idade, estiverem assistindo aos filmes, podem ter problemas de se perceberem como indivíduos ao terem esse contato artístico com o filme. O filme é uma forma de arte, assim como os livros são, eu acho que é comparável, mas acredito que torná-lo mais novo pareça não ser assim tão ofensivo, mas pode alterar como psicanaliticamente os indivíduos se entendem, como eles simbolicamente se encontram no mundo, porque a gente se encontra nos filmes, a gente se encontra na arte, a gente idealiza artistas que estão ali representando papéis. Então, acho que pode ser um problema na identificação, no sistema psíquico do indivíduo. We identify with the actors, and if actors are made young through the use of AI, it somehow teaches the rest of the society that, well, maybe there's something about growing old that is not worthy of the same kind of respect. Thank you for that. Do you think... well, let's hear from someone. The majority think it's fine. Let's hear if there is someone who favors the use of AI for de-aging, who would like to respond to the objections that we've heard so far. Someone who thinks it's okay, who doesn't have an objection. Yes, in the third row. Yes, the woman in the third row. Go ahead. We'll get you a microphone.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu penso o seguinte... What's your name? Meu nome é Glaucia Gundim, minha formação acadêmica é Engenharia Civil, mas eu terminei o curso de Direito recentemente. É o seguinte, eu penso que o cinema ele é considerado uma das grandes artes da humanidade. Então, nós não podemos poupar o cinema de recursos que potencializem essa arte. Veja bem, nós temos grandes filmes que trabalham volta e futuro na apresentação dos seus personagens. Filmes épicos, filmes que contam histórias reais, né, e irreais. Por exemplo, nós tivemos o filme Avatar. Todos amamos Avatar. E ali tudo é ficção. Então, alijar essa linha de arte, que é o cinema, dos recursos da IA, seria até desumano, porque estaria poupando todos nós de termos o melhor em termos de entretenimento. Esse é meu pensamento. Okay, so the movies are a great source of entertainment, but they're fiction. They're not true. And when we go to the movies, we know that Harrison Ford is playing a role, and that this is an actor, but that's what art consists in. Artifice. Movies are artifice, yes? Yes. E eu acrescento o seguinte, nós amamos esses atores fantásticos, e lá no coração nós não queremos que eles morram. A gente quer que eles revivam todo o tempo as nossas emoções. All right. Well, that's a really interesting point. Deep in our hearts, we don't want them to die because we love them. Who's your favorite actor from the past? Someone who has died, but a great actor of the past whom you love to see in the movies. Por exemplo, eu sou apaixonada na Elizabeth Taylor. O Vento Levou, eu assisti várias vezes. Isso, aquela personagem Scarlett, para mim ela é imortal. É só um exemplo. Okay, Elizabeth Taylor was your choice. Who else is a famous actor from the past whom you loved to watch? Who's the most popular movie star in Brazil? Who? Just call out a name. Who? Okay. Who else? Others. Who's the actor whose movies you most like to watch? Who's died? Who? A singer? Well, Elvis Presley. Okay. Well, let's shift the example. Make it a little bit harder. Harrison Ford was he's still living. He acted in the movie. But the discussion we've had has led us to think about great actors from the past who've died, or singers or performers. Elizabeth Taylor, Elvis Presley. What about Humphrey Bogart or Charlie Chaplin? Do you like Charlie Chaplin? Is he popular? Wouldn't it be interesting if AI could be used not only to digitally de-age a current actor, but to bring back an actor who had died, to bring back Elizabeth Taylor or Charlie Chaplin to star in a new role, in a new movie. Call it a virtual comeback performance. Now, what would you think of that? Of going to a movie, a new Charlie Chaplin movie, or a new Elizabeth Taylor movie,
or a new Elvis Presley concert. Thanks to AI imaging, it would not simply be taking film clips from their old rolls and reassembling them. It would be a new role, but the actor or the performer would be performing the new role with the same voice and style and bearing as in the past. But AI would make it seem real. Let's take a vote on that. The virtual comeback performance. Maybe the way to put it is not right or wrong, but cool or creepy. Would you find it creepy or cool to see a movie with Charlie Chaplin reborn, so to speak, or Elizabeth Taylor? So how many would find it creepy or troubling? And how many would not? How many would say, well, that's cool? Here we have a more even division of opinion, but the majority who voted say you find it creepy or troubling. What exactly is objectionable about the virtual comeback performance? Those of you who are bothered by it, what would you say? Yes. And tell us your name. We'll get you a microphone. Hi, my name is Fernanda, and I think it comes to the limits of what is art, and is art something that touches? So if art is something that makes us feel good or bad, okay, yeah. But does AI creates things or just redefines what it knows as data? So would it be Elizabeth Taylor or Michael Jackson or Elvis Presley? Why do we love them? Because they were very creative. They could create things and make difference for everyone. They were creative. Yes, as artists. But AI can't do this because it only changed data he knows. So it knows. So I think it comes, when we say it's creepy, it's because it wouldn't be the actor or the singer. It would be a shadow of what it was, I think. It would be a shadow. There's a moral thing in this. Legal, is it legal, is it not legal? It comes first to moral, then to legal rights. Right. Let's hear about the moral. Yes. What's the moral issue? Would the family from Michael Jackson or who died, accept this? Or if it doesn't, would it be immoral? That's an important question, but let's assume, for the sake of argument, yes, that the family or the estate of Elizabeth Taylor or Charlie Chaplin agreed. Yes. And let's even us, because it would be a problem if they hadn't consented, I suppose. Yes. That's your worry. Yes, it's one of the worries, yes. All right. So but if the family agrees, then you still find it objectionable, or then it would be okay. Yes, because it wouldn't be art. It wouldn't have. It wouldn't be something that the artist created. Why we love Elizabeth Taylor? Because it could create things different from other actors, other actresses. So it wouldn't be her. It wouldn't be just a little shadow of what it was. So why would love it? It's creepy. Yes, and I said that the question is very good. Thank you. So Fernanda has raised two objections. One is about consent and permission and rights. Did the actor consent, or did the estate or the family of the actor consent? But suppose they had, then Fernanda says there is still a further objection, which has to do with the nature of art and artistic creativity. And the creativity is what seems distinctive to Elizabeth Taylor, the way she acted.
or Elvis Presley, the way he sang and performed, or Charlie Chaplin. And in the virtual comeback performance, these actors seem to be performing a new role, but it's not they who are creating the role. That's Fernanda's second objection. Of those who are in favor of the virtual comeback performance, those who would like to see it, who would like to see Charlie Chaplin again or Elvis Presley, what would you say to this objection of Fernanda? Yes, go ahead. I just want to remember you that was discussing and tell to you that we have an example here for an advertisement from Volkswagen that used the image of Elis Regina and his daughter, Maria Rita, and it was banished from the, because we have a community in internet that discuss a lot when the things came. Yes. And it was, how can I say? You can say in Portuguese, you can say. Foi tirado do ar porque a comunidade da internet discutiu que não era legal, que ninguém se sentiu bem, e são nomes fortes da música aqui, e foram usados em propaganda. So, just for tell it to you. It was used in a commercial ad, and that was objectionable. All right, what about this point that the virtual comeback performance, the AI rendering of Elizabeth Taylor or Elvis Presley, do not express the creativity of the artist? Who has a reply to that? Who would like to see a new Elizabeth Taylor movie and has a reply to that? Yes. Hello, good morning. First of all, I'd like to welcome you to Goiânia, to Brazil. It's a pleasure to be here with you today. Thank you. My name is Henrique. I think that we are taking to the debate that the question is, will AI take human jobs? Why? Because these movies with these actors that AI made, they are going to block other new actors to come to the industry. See. So it will deprive new, younger actors of jobs if all we see when we go to the movies are Charlie Chaplin and Elizabeth Taylor and Elvis Presley singing. What about job? Won't that deprive opportunities? Yes. For new. Okay, that's a further objection. Yes. And okay. In another hand, the aging process was already made by makeup artists. And that person that made the makeup, they will lose their job or not. Okay. They Although makeup, the example of makeup is an interesting one. If people object to digital de-aging, should we also object to the illusion created by makeup? We don't normally worry about that. Thank you for that. Let's see if there is someone, one other person who has an answer to this point of Fernanda's, which we haven't quite resolved, about the creativity of art is undermined if AI recreates. Yes, do you have an answer to that question? The creativity of art. That's what bothers Fernanda. What's your reply? What's your name? Meu nome é Gabriela. Yeah. Na verdade, eu concordo com ela na parte da criatividade, mas eu até sou a favor na questão da IA em atores vivos. Yeah. Rejuvenescer e tal. Para mim, não é um problema. Agora, usar atores que já estão falecidos, eu acho um problema, porque nesse momento a gente vai estar perdendo a chance de ter novos Charles Chaplin, novos atores que poderiam estar fazendo esses papéis que poderiam ser tão famosos quanto e
ter talentos da mesma forma, que eu acho que é isso. Okay, so this is similar to the point about depriving new young actors of the opportunity to perform. I put this question about the virtual comeback to performance to a current popular Hollywood actor. Some of you may have seen him, Michael B. Jordan, who was in Black Panther and Creed. He's the successor to Rocky. And he's also a director. I asked him what he thought about the idea of using AI to bring dead actors back to life. Let's have a look. Let me ask an extreme version of this as the technology gets even better. Suppose there were an actor from the past, a long ago actor whom you admired. And though they're no longer living, you say to yourself, gee, it would be my dream to be able to cast them in this movie. I mean, two come to mind is Sidney Poitier and Heath Ledger. Can you even imagine what it would be like as a director, but also in human terms, let's say, to be able to cast Sidney Poitier today in one of your movies and to have that virtual actor act the new role with the same look and stance and gesture and tone of voice and bearing as he brought to his earlier role? I would be a fool not to entertain it, but there's something unsettling about it. From where I stand today. And all right, that's what I want to get at. What's unsettling about it is what exactly? That's not his free will. That's not the man's free will. I'm making that decision for him. So it's unsettling because Sidney Poitier did not consent in advance. I get that. And that's an important moral consideration. But suppose he'd written you a letter saying, I'm willing, I trust you. Then it would still be unsettling, I'll bet. I think so, yes. Okay, so there must be another reason beyond his consent. What would that other reason be? And I see where you're getting at, and I love it. And I'm trying to articulate it. It's just a feeling of authenticity that's just not there. I can't explain it. Authenticity, and you've spoken about presence, human presence. And even the best virtual comeback can't capture human authenticity or human presence. I don't think so. There's certain people that they walk in a room and you feel them. I've been in rooms, certain people walk in and you feel them in there. I can't describe it. I don't think AI digitally created thing can have that. So what did you make of his wrestling with the questions? Really, it took a similar course to the way we wrestled with that question. He began with the issue of consent, as Fernanda raised, but then he got to the more fundamental unease that many people here feel. He acknowledged it was hard to articulate the source of that moral unease, but he came to the idea of authenticity, as Fernanda came to the idea of the artistic creativity, the distinctive creative presence or voice of the actor. I would like to test this question about what makes us uneasy about the use of AI in human relations in the domain of creativity, personal relations, by shifting the example away from the movies to a common experience, the experience of dating, of seeking a lifelong partner. Now, there are dating apps.
many people use them. How many people here have used a dating app? Or maybe I should put the question another way. How many have used a dating app or know someone who has? More hands are going up, but still not quite as many as I expected. Now, dating apps have their strengths and weaknesses, but suppose the technology improved to the point where an AI-empowered app could predict of all the people in the world who would be the best lifelong partner for you. Let's say they produced a short list of 3, the 3 strongest candidates of everyone in the world who would make your best match for a lifelong partner. Now, here's the question. Suppose you had to choose your life partner from a short list of 3. You had one short list of 3 candidates determined by a very sophisticated AI app. Call it a marriage prediction app. Or you could choose from a list of 3 recommended life partners given to you by your mom. Which one would you trust more? The list produced by the AI app or the list produced by your mom? If you had to choose someone to marry from one of those lists. Are you ready for this vote? How many would go with the app? And how many would go with mom's list? It seems that mom has defeated the app, at least here in Goiânia. Now, why? Let's hear first from someone who would go with the app, who would trust the app more. Yes. We'll get you a microphone. Bom dia, vou fazer a pergunta resposta em português. Meu nome é Rodrigo. Diferentemente da inteligência artificial, a minha mãe, por ser um ser humano, ela acaba colocando nas suas decisões uma projeção do que ela espera. E à medida que ela tem uma expectativa para a minha vida, a projeção do que ela confia que seja o melhor para mim, não necessariamente reflete o que eu compreendo. A inteligência artificial é mais objetiva. Então, dentro desse cenário, uma escolha feita com mais objetividade e com a diminuição dos valores, das perspectivas, dos objetivos dela, a mim pareceria mais satisfatório. Porque nós não conseguimos, enquanto seres humanos, anularmos o nosso lado emocional. E ela, com certeza, nas decisões dela, colocaria os valores, as suas expectativas e os seus sentimentos. Yes, and what's your name? Rodrigo. Rodrigo. So Rodrigo makes the point that apps are more objective than parents, because parents have their own values, their own expectations for us, and that these values and expectations may or may not lead them to identify the best lifelong partner, whereas the app is more objective, Rodrigo says. Who disagrees with Rodrigo and voted for mom instead of the app and can reply to what Rodrigo said? Yes. And tell us your name, if you. Angela. Elisângela, bom dia. Discordo do Rodrigo na medida que os aplicativos
também produzidos com o uso de tecnologia, fazem a reprodução da experiência humana transmitida pelos dados. Quando eu parto da perspectiva de ouvir um outro humano, considerar as experiências e a regionalidade, a situação em loco em que estou inserida, considerando o fato de ser a mãe, a gente ainda tem o feeling materno, né? A parte biológica, de interação, e biológica no sentido evolucional da espécie, de como intrinsecamente o ser humano escolhe os seus pares dentro da sociedade. E vejo que as decisões que vamos tomar de hoje em diante, elas vão ser pautadas pela tecnologia que rompe os paradigmas que nós estamos acostumados, que é os limites e as barreiras temporais. Estamos prestes a não discernir mais do futuro, o passado e o presente, porque eles estão se encontrando graças à tecnologia, que é algo favorável, que eu vejo como favorável. So let me ask you, Angela, so you would trust your mom more than the app? Sim. You would. And what about Rodrigo's point that the app is more objective? Do you disagree? Não discordo por ser mais objetivo. Discordo da decisão dele em seguir o aplicativo, ok? Okay, fair enough. Thank you, Angela. Who does disagree with Rodrigo's claim that the app is more objective than your parent, and therefore it's better to go with the app? Yes? Stand up. Hello, my name is Andressa. I will explain in Portuguese. Eu acredito que sim, os aplicativos são mais objetivos, mas, diferentemente do Rodrigo, eu acredito que as relações são subjetivas. Nós nos relacionamos de maneira que não pode ser traçada em dados, como a Elisângela explicou, mas eu acredito que o aplicativo, assim como ela explicou, ele tem traços que definem nós como sociedade. Então, ele vai ter, sim, traços sexistas, traços racistas, coisas que sua mãe, por exemplo, também pode ter, mas você pode conseguir filtrar. Usando inteligência artificial, no aplicativo de relacionamento, você não vai ter esse direcionamento explícito. Ele vai utilizar de forma implícita. Já tivemos inúmeros casos de inteligência artificial que foi usada dessa maneira. Eu acredito que foi uma da Microsoft, que assim que foi lançada, as pessoas começaram a utilizar dessa maneira e ela teve falas nazistas, entre outras coisas. Então, acredito que para as relações subjetivas, nós também temos que ser subjetivos. Não utilizar a inteligência artificial. So you suspect the apps or the AI generated advice as reflecting, as being built on data that may contain racist or sexist prejudices built into the data. Yes? Sim, eu acredito. And so if the data could be improved to remove the tendency or the examples that we've seen to include racist or sexist or other prejudices, then would you trust the app more than your parent? Assim, eu acho que em um mundo ideal, em um mundo que talvez podemos pensar uma inteligência artificial sem esses traços que refletem a nossa sociedade, eu acredito que talvez eu ainda teria um quê de dúvida em relação à escolha da minha mãe, por exemplo, ou à escolha de uma inteligência artificial. Okay, thank you. Is there anyone who would like to make a case for mom because you think in general, she or your parents, I should say, that your parents know you in a way that no AI device could ever capture? Is there anyone who thinks that and who would like to speak to it? We need a defender of moms or parents. Or put the question another way,
what do parents know that AI, in principle, cannot know? Yes. Meu nome é Marcelo, eu sou médico e eu me formei no meio da pandemia do HIV, da AIDS. Yeah. E lá eu vi a maior expressão do amor da mãe, que era a única que ficava com os pacientes. Então, nessa discussão, eu acho que a diferença é que a mãe tem o amor, que não tem no aplicativo. So the mother's love overrides even the possible objectivity, Rodrigo, of the app. Yes, in the back. In the very back, standing up. What do you say? What is your name? Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson, eu inclusive tenho uma empresa de inteligência artificial, eu sempre estou nesses questionamentos com meus sócios. Eu acredito que quando a gente fala de objetividade, a inteligência artificial sempre vai ser muito assertiva. Só que a gente tem que ter um ponto aqui. Às vezes, nem nós mesmos sabemos o problema que a gente está enfrentando. Quantas vezes eu já fui falar com a inteligência artificial, olha, é isso que está acontecendo, esses são os pontos, é isso, isso, isso. E a inteligência artificial vai lá e processa todos esses dados. Inclusive, ela consegue projetar um sentimento ou entender um padrão social que está acontecendo. Mas, às vezes, a mãe, ela está com a gente desde que nós nascemos. Então, ela sabe que, às vezes, nós não estamos vendo o problema da ótica certa. Então, acredito que a mãe tem a intuição de ver para além do dado. Porque a informação a gente entrega para a inteligência artificial. A gente acaba fornecendo esse dado. Só que o grande ponto é a intuição que vai além do dado da informação. So this raises an interesting question. This argument for parental judgment over the AI app appeals to the idea of intuition. And the suggestion is that intuition is an essential part of judgment about important questions. And this raises the question whether AI technologies, which are essentially prediction technologies, whether they can, in principle, capture the knowledge that we call intuition or not, or whether they are simply aggregating and finding patterns in data. Is there some aspect of human judgment connected to intuition and also to the framing of the right questions? Because the AI device only responds once we come up with the questions to ask. Could AI devices define the questions as well as the answers? That's a second important issue that we've just heard raised. I put this question about the marriage prediction app to a group of 20 and 30-somethings who gathered in an amphitheater in Greece for a Socratic-style dialogue in the setting that Socrates used. And they disagreed on this question along some lines similar to yours. Have a look and see what you think of their arguments. Asha, you say you go with the app. Yes, why is because he knows every character, perspective of yourself. Yeah. He knows you well as you are. Yes. So I think he can search for a better match than my parents who will see me at home or when I'm visiting them. Even though they raised me up, there was a time that I left home and created my own life. There's a life at home and a life outside of home. Yeah. So I don't think they are totally capable of searching somebody who fits me in both situations. But the app doesn't have that gut feeling. And I want to connect with a woman on a spiritual level. And the app can't feel that. So we Your parents do? Trust me, my mama. Trust me. My mama knows these type of things. She knows me from the inside out. So if I come home with a girl, she would
She would notice in like 2 seconds, no, this is not good for you. But I think the question is, and being a mama boy as well, I think the question is there any space for a mistake? Even in choosing a partner to marry, is there any space for imperfection? Because this thing works very well. It's not the algorithms that we have now. It finds the exact perfect match. But don't we want to leave something out of that perfection for something as big as marriage? Well, I don't know if you've ever been in a relationship, but if you have a perfect match, then the mistakes start happening, right? So, I mean, so there's plenty of room for mistakes if you have a good connection. And that's what I'm saying. Like, I am married, and I don't know if a perfect robot would have found exactly my wife. She would have landed top 3. But I think if it helps you find, this is going to sound very clinical, but a list of potential partners that have a good match, it helps it because it takes away a lot of the clutter of finding somebody who you have a good connection with. Is that actual clutter, or that's part of what we call love dating? What about the sexual part? How will the machine know if that's a click? I mean, how will your parents know? And that too can grow. That too will change. No, but what I mean is there's got to be a personal connection, I guess, or some kind of thing, because the machine will never know. But I think Sergio's question underlies, if you take away all the foraging and the searching, you take away a lot of human experience, because you miss all the mistakes and wrong dates and the wrong things. So I might have actually switched back to... But there's something Sergio said, I don't know whether this app would have my partner in that top 3. So it makes me doubting right now would go for that machine. You're changing your mind. I don't know. I'm really, because of his argument, because I'm thinking, I'm married. Would that machine pick this guy that I'm married to? I don't know. What's interesting about this, well, a couple of things. First, the idea of intuition was here represented by those who spoke about the judgment based on knowing and loving a parent that some thought could not be captured even by a very good AI app. Another interesting thing, just at the end, was the changing of minds, which reminds us of the possibility that engaging in arguments and debates on ethical questions, as we are doing here, sometimes leads us to rethink an important ethical question, sometimes can lead us to change our minds. I would like to turn to another kind of example, and not to do with matchmaking, but to do with care, the care of an elderly loved one. There are now companies that will provide companion robots, robots that will keep company with aging people who are in care homes or retirement homes, where there is often loneliness. Loneliness even if the family and the relatives come as often as they can. So one use of AI technology that already exists is the creation of companion robots for elder care to relieve the loneliness in a nursing home or a care home. One of these robots is called LEQ, and the company that produces it took some testimonials from elderly women who use LEQ to keep them company in the care home, in the nursing home. I want to show you the testimonials of those
And here I want to say to the control room, we're going to skip video clip 4 because I want to get to video 5 about LEQ, the companion robot. Take a look, and then I want to ask you, so think about this as you watch. As you listen to these testimonials, would you buy one of these companion robots to keep an elderly loved one of yours company? So if you could jump ahead to video clip 5, please. Companion robot. Good morning, Juanita. How are you today? I talk to LQ like she's a friend. LQ is interested in my feelings and wants to know if I slept well. Let's try and focus on breathing with our stomach. We do this stress reduction exercise quite a few times during the day. She's helped me a lot with not feeling lonely, because it's like a little person that I talk to all the time. She tells jokes. I don't ask her for jokes. She just, I have a joke, do you want to hear it? I've asked LQ to tell me a joke, and then I've been known to repeat it at dinner. She's funny. LQ, thank you for being my friend. Thank you for being my friend too. LQ reminds me that I should do my blood pressure check. It's 3 p.m. and time to check your blood pressure. I would tell anybody that'd be crazy not trying to get something like to help you. I just think it's nice to know that LQ is here. She does know when I'm a little sad. She said, you didn't sleep well today. So that's empathy. LQ, the companionate robot. Empathy, friendship, thanks to AI. How many would, if you had an elderly loved one who was lonely, how many would provide them with a companion robot? Raise your hand. And how many would not? The majority would. Let's hear first the reasons of someone who would provide the companionate robot. Yes. And if you would tell us. Primeiramente, bom dia, me chamo Rafaela. Eu sou a favor tanto de ter algum robô ali em conjunto, como também expressar também a necessidade do contato humano. O robô, necessariamente, ele supriria aquele momento que a gente estaria trabalhando, pensando em familiares, que acaba, querendo ou não, gerando um desgaste, seja mental, cansaço. Então, o robô ali estaria justamente auxiliando, mantendo ali o contato justamente para suprir esse momento que a gente não está ali ao lado dessa pessoa. Mas, do outro lado, a gente precisa, somos humanos, a gente precisa desse contato humano, até mesmo que o robô não vai entender completamente os sentimentos que a gente tem no dia a dia. Então, uma conversa, uma troca, uma interação humana também é necessária. Esse seria o meu ponto. Yeah, and what's your name again? Rafaela. Rafaela. Now, Rafaela, you said you would go for the robot, you would provide it for the elderly loved one, Rafaela, but to supplement human contact, which you say is essential. You said a robot can't feel, although in the testimonials, the last woman who spoke said, that's empathy. And the first woman who spoke said, I consider LQ my friend. Doesn't empathy and friendship experienced by those using the device, Gabriela, suggest that maybe if it's a very sophisticated AI robot, it is possible to replicate or to reproduce empathy, feeling, friendship.
Do you have an answer to that question? Go ahead. Bom dia, meu nome é Jânio. Eu acredito que seja um limite bem tênue aí. Existe, por exemplo, no filme Blade Runner 2049, a gente pode ver que o ator Ryan Gosling tem uma namorada de IA. E dá para ver que ele não seria nada sem ela nesse filme, porque ele não consegue conversar com outras pessoas e só consegue conversar com a namorada de IA dele. E como o senhor disse, sobre uma IA mais avançada, que consegue demonstrar mais empatia, acredito que já exista uma mais avançada que a LQ, seja a Character AI, que inclusive tem causado alguns problemas ultimamente, pois um dos usuários... Let me ask you this. Would you buy one for your elderly loved one, for a grandparent? Yeah, for my mother, I would buy one. You would? Yes. All right, let's hear from someone who would not, someone who finds it troubling, and who can explain why they would not buy it. I want to make sure it's someone who hasn't yet had a chance to participate. Okay, yes, toward the back. Toward the, all right, and then we'll pass it back. Go ahead. Oi, meu nome é Alcino. Quando você começou a palestra, você falou sobre a questão de eu ter uma pessoa viva e a inteligência artificial conseguir reproduzir ações, como foi no filme do Indiana Jones. Aí perguntou se poderia trazer Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin. Agora, quando eu me proponho a colocar os sentimentos, como foi feito no filme. E isso é fácil para a inteligência artificial, como foi dado o exemplo também da inteligência que pode escolher um parceiro. E eu estava comentando ontem justamente essa questão do filme e quão fácil é para a inteligência artificial, por exemplo, esses minutos que eu estou aqui conversando com você, ela pode definir uma personalidade, ela pode definir pontos. E para eu aplicar sentimentos nessas máquinas, né, nesses aparelhos, é claro que vai ser alimentado com muito mais informações, e isso causa que meio um tipo de preocupação no ponto da necromancia. Então, quando eu estou ressuscitando uma pessoa, por exemplo, que já foi, e a dificuldade que vai trazer no comportamento humano, essa mudança que vai causar no comportamento humano, de eu me desligar. So we'll come back to this question of resurrecting. We'll come back to this question of resurrecting. But would you not buy a robot for your aging parent or grandparent? Excuse me, I can't hear you. I can't hear you. You would or you would not buy one of these robots? Okay, let's see if there was someone in the back who also objected. Yes, return the audio for me. Okay. You would or you would not buy one of these for your aged loved one? Alguém pode traduzir? Okay. Nesse ponto, a questão de comprar ou não comprar é irrelevante, porque a preocupação maior é nesse aspecto de como os seres humanos vai mudar o comportamento dos seres humanos, né? Então, eu não consigo decidir. Great, thank you. Now I want to hear from one other person who would refuse to buy this for the loved one. Yes, in the back. Go ahead, stand up. Yeah. Tell us why. Bom dia. Bom dia, eu sou o Eric e eu queria comentar a respeito de outro aspecto que essa discussão traz, que é o seguinte: será que a gente não está tentando tapar um buraco que já é um problema social com a inteligência artificial? Porque, por exemplo, se a gente pensar por que tem
esses idosos nos asilos e tudo mais, e pessoas que não estão lá para acompanhar essas pessoas na fase final da sua vida, por exemplo. Alguns são por negligência, alguns por falta de tempo e tudo mais, mas será que a gente também não deveria questionar por que a nossa estrutura social nos coloca nesse ponto de deixar alguém já velho, numa fase terminal de vida, abandonado em algum lugar ou coisa do tipo? Será que a gente não está utilizando a inteligência artificial como uma forma de all right, so da nossa negligência? It's an important point that the need for the technology arises because of the problem of loneliness, which often arises from elderly people being in settings where they lack appropriate and sufficient human contact. Given that that's a social problem, you're drawing our attention to the way in which technology is sometimes used to solve a problem that we, or our society, have created rather than addressing the underlying moral challenge itself, finding other ways of enabling elderly loved ones to have human contact so that they don't become lonely. That's an important point. Given the importance of that point, would you say that if you had an elderly loved one whom you visited often as you could, and your other family members did too, but they still had moments of loneliness, would you provide the robot or you wouldn't provide the robot? Cara, eu acredito que é um cenário um pouco irreal, assim, se dizer que você se faz presente na vida de uma pessoa com tanto tempo assim. Eu acho que é meio uma incoerência lógica dizer que mesmo assim ela vai se sentir sozinha, sabe? Então, eu não compraria, porque tem um outro ponto também que, enfim, que todo mundo já falou também nesse mesmo quesito, de que é o seguinte, eu não gostaria de que essa pessoa que eu amo tivesse a minha presença substituída por um robô, sabe? De forma alguma, por mais convincente que uma máquina, uma inteligência artificial ela consiga ser, ela é só um espectro de algo que é o real e que é insubstituível, sabe? Okay, thank you for that. I want to ask one question as we conclude, which builds on a suggestion that was just raised about we've been talking here about living loved ones who are elderly and lonely. But suppose it were possible to have a virtual comeback, not by an actor on a movie screen, but by a loved one, a grandparent or a great-grandparent who had died. There are now companies that are in the business of providing virtual immortality. Virtual immortality means that you can now create a digital avatar based on all the data of your life, all of your text messages, Instagram posts, emails, and anything else you would like to add, to create a digital avatar of you with your opinions, your voices, your way of thinking about the world, so that when you die, you can make available to whomever you want, your family members, your friends, for that matter, the public, access to a conversation with you, though you've died. That's why it's virtual immortality. Now, I want to just take a vote on this, because we don't have time actually to
explore it together. But if let's say your grandparent or great-grandparent had died and bequeathed to you access to carry on a conversation, it wouldn't just be recordings of their voice from the past. It would be a sophisticated AI app that would replicate their way of thinking and judging, so that if you wanted to bring, let's say, the person you were thinking about marrying, your boyfriend or girlfriend, see what they thought, you could get their opinion. If you wanted their opinion on world affairs, development since they had died, the AI device would enable you to talk to them. Suppose you had this chance. How many would take advantage of it, would want to have a conversation with a beloved grandparent, let's say? How many would? And how many would not? The majority would not. Here we have a virtual comeback that's not on the screen, but that involves human relations in the present. Now, what our discussions have brought out is a fundamental ethical question right at the heart of our debates about the effects of new technology and AI. Beyond jobs, beyond privacy, beyond questions of misinformation and the bad effects that misinformation can have. We sense, all of us in this discussion have sensed, and the participants who wrestled with the same questions have sensed, that something bigger is at stake. Beyond practical considerations like consent, did they agree? And that bigger question is whether AI technologies will lead us to confuse virtual human community and connection with the real thing. Isn't that the issue that's lurking in the discussions we've had? Are we losing the ability to distinguish between what's virtual and what's real? And the philosophical question this raises is, if we are losing that capacity to distinguish between the virtual and the actual in human relations, what do we lose? What exactly do we lose? What's at stake? That's what we've been struggling to articulate. That's what Michael B. Jordan was trying to articulate. It's something easy to feel, this sense of loss, but it's hard to describe. But it seems, listening to the way you have articulated, those who've expressed this worry, it seems to have something to do with the idea, well, Michael B. Jordan called it human authenticity, presence, being present to one another. People here spoke about actual human contact. Others spoke about the idea of intuition as a form of judging and relating to loved ones that may be impossible for AI technologies fully to capture. There was the earlier point about creativity as an intrinsically human project and pursuit. So the difference that we've been groping to articulate seems to have something to do with the idea
of human presence, of authentic community and human relations. That's what we miss when we're glued to our screens. That's what we experience when we gather together, present to one another, reasoning together, arguing together, listening to one another, especially to those with whom we disagree. Social media makes this hard. Gatherings like this remind us that it's possible and even sometimes inspiring. And for that, I want to thank you all very much. Thank you. Whoa. Thank you. Thank you so much. Quem gostou pode aplaudir. Mr. Michael. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, great job. Thank you. Okay. Vamos aplaudi-lo, vamos aplaudi-lo. Muito obrigado. Okay. Muito bem, muito bem. Gente, quantas emoções, podemos nos acalmar, já podemos nos acomodar mais uma vez, porque a gente tem muita atividade. Enquanto isso, a gente vai mudando cenograficamente o nosso ambiente, que é exatamente para seguirmos com as nossas ações. Queria só reiterar que nós vamos pausar a nossa transmissão, para quem nos acompanha online, é evidente. Entretanto, já já nós voltaremos, então fiquem com a gente. E você? Você que está aí me acompanhando agora, continue, porque nós estamos só ajustando esse espaço para avançar.
Diziam que era impossível ter educação pública e de qualidade, mas o governo de Goiás foi lá e fez. Que era impossível levar a mesma estrutura de saúde da capital para todos os cantos do estado, mas o governo de Goiás foi lá e fez. E que impossível mesmo era vencer a violência e o crime organizado. Mas, de novo, o governo de Goiás foi lá e fez. Fez uma gestão que virou exemplo. Fez de problemas históricos soluções. Do desafio, conquista com reconhecimento e do cuidado com as pessoas, uma prioridade. Junto com você, o governo de Goiás fez do impossível o estado número 1 do Brasil. Por cada goiano, em cada cidade, entendendo e cuidando de diferentes necessidades. O governo de Goiás foi lá e fez. Fez para você e vai continuar fazendo. Porque somos Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Moça, que tá bom demais! Que nem o trabalho da Equatorial aqui em Goiás. São 10 obras por dia só em Goiânia. E tem mais de 60 quilômetros de novas redes para atender 490 mil pessoas. Fala, Carlinhos, e aí na Chapada, muita obra? Trem demais, viu? Aqui ganhou 71 quilômetros de rede. E tem obra para todo canto. É mais de 1 bilhão investidos em Goiás, gente. Acompanhe as obras pelo Trabalhômetro. Equatorial, por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. Você pode às vezes nem perceber, mas a Saneago está ao seu lado o tempo todo. Conte com a gente. Saneago, Governo de Goiás. Se nós estamos em todo lugar, sua marca também pode estar. Em Negócios Jaime Câmara, você pode simular e contratar soluções de mídia dos maiores veículos de comunicação da região de forma prática, estratégica e acessível. negóciosjaimecâmara.com.br. Bonito isso aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hã? Obrigado. Boa tarde. Tá vendo? Esse lado aqui foi mais. Pessoal, todos bem? Prontos? Vocês viram que beleza de cenografia que nós temos aqui? Isso já é a promessa de algo muito bom e muito grande que vai acontecer, não é? Então vocês já têm aí uma perspectiva de tudo que nós prometemos e vamos entregar no finalzinho do nosso evento com um encerramento incrível. Nós vamos ter Broadway A2, então já vou anunciando para vocês se segurarem nas cadeiras e aproveitarem o que há de melhor especificamente sobre isso. Então, por favor, fiquem com a gente, porque muita coisa boa vai acontecer. Mas a gente ainda tem muito assunto, vamos trabalhar um pouquinho, porque agora nós vamos trazer grandes experts e é importante também que vocês façam uso dos seus fones de tradução. O pessoal devolveu, se não devolveu, nós teremos atrações aqui internacionais. Então, para quem precisar, por favor, esteja à vontade, sinalize com as nossas equipes para que vocês possam
tomar posse aí dos seus e acompanhar tudo com a tradução simultânea. A partir de agora, o painel O Dilema Global da Inteligência Artificial. Inovação, regulação e soberania. E aí nós vamos continuar o nosso acordo de vibrar positivamente com a energia e com os aplausos para todo mundo que vier a este palco, a começar por ela. Eu convido Angela Lugatti. Vamos aplaudi-la, da África, Quênia. Diretora executiva da Rashid, plataforma global de mapeamento de crises e coleta de dados, cofundadora da Kira Chris e chair do Conselho Creative Commons e também reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como Young Global Leader. Obrigado, thank you so much. Seguimos convidando Pamela San Martin, América Latina, México, com os aplausos de vocês. Ex-conselheira do Instituto Nacional Eleitoral do México, com ampla experiência em democracia, processos eleitorais e direitos digitais, reconhecida por sua atuação em defesa da participação cidadã, pelo trabalho em temas de regulação eleitoral dentro do contexto latino-americano e também como presidente do Conselho de Supervisão Independente da Meta Oversight Board. Muito obrigado, thank you. Seguimos, porque não para por aí. É a vez de convidar Arlindo Galvão, diretor de projetos internacionais da CIA UFG. Vamos aplaudi-lo, por favor. Bem-vindo, Arlindo. Já pode se acomodar, porque ele também vai me ajudar na recepção do ministro conselheiro da Embaixada da China. Presença também conosco, Jiang Derruya. Vamos aplaudi-lo, por favor. Jiang. Obrigado por estar conosco. E na mediação, ele que já é conhecido por todos nós, já esteve nesse painel e volta trazendo toda a dinâmica para essa rodada de assuntos. Advogado, sócio, membro de conselhos, professor, CSO. É a vez de Ronaldo Lemos. Por favor, Ronaldo. Bem-vindo. Senhores, preparem as emoções, fiquem atentos, não pisquem, porque esse assunto também é um assunto que vai incendiar. Eu saio de cena, deixando vocês em excelente companhia, através da mediação responsável do nosso colega advogado. Bem-vindo, obrigado, é com vocês. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Prazer imenso estar aqui mais uma vez na Campus Party. E antes de começar, eu gostaria só de esperar. I'm going to wait for you guys to put your headphones on, só para ter certeza que todo mundo está ouvindo. Mas eu queria dar início chamando a atenção de todos vocês para a importância desse painel e para que grupo incrível de pessoas que estão reunidas aqui na frente de cada um de vocês, tá? A gente tem a Angela, que é uma grande amiga, fundadora do Ushahid, uma plataforma open source que tem sido usada não só no Quênia, que é o país dela de origem, para resposta a desastres naturais, monitoramento de eleições, tecnologia criada no Quênia, aqui conosco, para contar um pouquinho da experiência dela. Pamela San Martin, além de ser uma caríssima amiga, é minha colega de conselho de supervisão da Meta. A Meta é uma empresa que criou um conselho independente para tomar decisões sobre os conteúdos da empresa. Eu e a Pamela fazemos parte desse grupo de 22 pessoas do mundo todo que tomam essas decisões. Tem gente que chama o conselho de a Suprema Corte do Facebook, o que é um grande exagero, mas só para vocês entenderem a importância do que esse conselho faz. O Arlindo, que é o diretor do CEIA, que é o maior centro de inteligência artificial do Brasil, sediado aqui em Goiás, na UFG, e o ministro caríssimo ministro Jiang Derhuya, que faz aqui nos honra com a sua presença, representando aqui a embaixada e o consulado da China, e que tem aqui
muito a falar, especialmente pelas relações de amizade entre Brasil e China, cooperação tecnológica e muito mais. Então, para vocês terem uma ideia, que a partir desse debate a gente pode aprender muito, tá? Eu fiz questão de fazer essa apresentação para a gente poder pensar a importância dessa conversa. E eu vou começar na ordem aqui dos meus colegas, justamente com a Angela, e te perguntando como é essa experiência de criar uma plataforma global, open source, capaz de fazer tanta coisa, e qual é a experiência do Quênia nesse pensamento sobre tecnologia e desenvolvimento. Queria muito te ouvir. Thank you, Ronaldo. I will speak in English. Unfortunately, I don't understand that much Portuguese. But what's our experience been like building this tool? I think for us, it's been a journey of discovery and awe, because when Ushahidi was started in 2007, we were trying to solve a problem of our own. We were born out of the post-election violence in Kenya, and we just wanted to give Kenyans a voice at a time when no one was. You know, there was a media blackout and many different things were happening. So setting up this open source platform just made sense. And then we began to realize that there are many other people around the world who want something similar, who want to change the way information flows, and help people become more resilient when it comes to the climate crisis, or protect their democracies from a bottom-up approach. So all we've done is focused on building the tool itself, making it accessible, whether it's in terms of cost or in terms of language, and of course, making it open source. And then everyone else has shown us the power of that, whether it's here in Brazil, people using it for mutual aid during COVID-19, or the same in Spain. So that's why I say it's a journey of awe. It's really, really inspirational. Now, when I look at Kenya specifically, and when we also talk about AI, we recently launched our national AI strategy, and it's been focused on 3 specific pillars. One on AI infrastructure, so thinking about how we make access to compute, accessible, be it in terms of cost or reach. The second pillar is on data, really building that data ecosystem, making sure we have good quality data coming in, but also sovereignty, so that we're not being extractive and we're thinking about our own interests. And then research and innovation, which is very similar to what I'm seeing in the law in Brazil, but also here in Goiás. So there's a lot of similarities, but also a lot to learn from the people of Brazil. Thank you. Fantastic. Thank you so much. And Pamela, também queria te ouvir, que além de ser do Conselho de Supervisão da Meta, você serviu como conselheira do INE no México, que supervisiona a organização das eleições no México. Então, queria te ouvir sobre esse panorama geral da tecnologia e do que a gente pode aprender com essas experiências. Thank you, Ronaldo, and it's wonderful being with everybody here. I think I could actually speak in Spanish and you would understand more than me speaking in English, but for the benefit of Angela, I'm going to speak in English. I think that when you work in an electoral commission, what you realize in this day and age is that technology is an integral part. It's an integral part because we cannot understand elections today without thinking of technology. And that is because something so simple. How do you count votes in a huge country and put the results all together without technology? The other option is
faxing or telephoning, and literally a calculator in which you put every single one of the results in instead of using a computer. I mean, from those small things to providing services, to providing access to information to people, including in many countries, not in Mexico, to be able to vote through electronic modes or through electronic voting. But all of this comes with tons of benefits, but again with tons of challenges, because it's not only the electoral process itself, it's the conversation surrounding the electoral processes, and a conversation that is mediated by a new way of communicating in which we don't talk to each other individually as people or in the public plaza anymore. It's most of the campaigns run through social media, and we don't always know who we're talking to. We don't always know what information is accurate or is inaccurate, and therefore the role of the electoral commissions becomes more relevant, because the electoral bodies have to ensure that people have access to valuable information, to accurate information. But we also have to weigh off the trade-offs of silencing those voices that do not provide accurate information. In Mexico, the decision we took is, let's partner with social media platforms, let's partner with media outlets, news media outlets, let's partner with organizations to be able to drown misinformation through providing accurate information, through providing channels in which citizens can receive information and make the process as transparent as possible. I was speaking to Ronaldo, and I'll close here, a minute ago, on how all the challenges that you had in Brazil in your last elections, and how it was also the work of the electoral authority acknowledging the impacts that technology and social media had on the information environment that was able to allow Brazilians to advance in a very challenging situation. O que é interessante, né, seguindo do que você falou, é que dá para ver que os problemas eles são globais hoje, né? Você vê países tão diferentes como Quênia, México, Brasil, têm hoje que enfrentar questões novas, seja o impacto da inteligência artificial, seja o impacto da desinformação. Então, é curioso que a gente está vivendo nesse momento no mundo em que os problemas eles não são só locais, mas são problemas que têm um impacto global. E é por isso mesmo que esse painel é tão rico para a gente entender as diversas perspectivas. E com isso, eu passo aqui para o Arlindo, que está representando não só o lado do Brasil, mas o lado de Goiás. Tem a direção aqui do CEIA, né, a parte de representação internacional do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Eu queria que você contasse um pouquinho, o seu trabalho é fácil, é difícil? Como está a vida, Arlindo? Olha, primeiro é um prazer estar aqui, eu acho que uma responsabilidade grande representarmos, né, eu acho que os dois brasileiros aqui em meios de autoridades globais. Vou dizer que é um prazer estar aqui discutindo um tema tão bacana. Olha, o Brasil hoje vive uma realidade muito bimodal, vamos dizer assim. A gente tem, por um lado, a tecnologia fantástica, um crescimento tecnológico exponencial, em que o estado de Goiás está sendo uma referência citada. Oi, estão me ouvindo aí, não? Tá? Voltou. Citada, acho que está dando uma falhazinha, pessoal. Acho que está dando uma falhazinha mesmo. Usa o meu aqui, vai. Não, acho que você tem que ficar mesmo com um, cara. Vamos lá. Então, de novo, retomando, a gente tem uma situação em que a gente tem uma expansão tecnológica muito grande, né? O estado de Goiás foi citado, como a gente conversou ontem, né, pelo Banco Nacional Mundial, né, que também tem os representantes nacionalmente aqui, como um dos únicos no planeta, vamos dizer assim, de um estado sendo comparado com Estônia, sendo comparado com diversos outros países, em que a gente consegue colocar a inteligência artificial no governo e pensar na qualidade de vida das pessoas.
A gente pensa em discussões desse nível de desinformação, até nível global, a gente vive um potencial em que a inteligência artificial ela é um fator decisivo, controlar as públicas. Já acho que eu estou em microfone aqui, hein? O microfone está dando problema. Vai com o meu. Vamos lá. Vai lá. Eu acho que eu estou numa zona, uma zona falha de sinal aqui. Pode ser. Vamos descobrir agora. Vamos lá. Então, o que a gente percebe hoje é uma postura muito internacionalizada. O que a gente está fazendo aqui hoje, criando ferramentas para tentar, até de maneira muito objetiva, buscar esse tipo de fraude. Hoje a gente já tem IAs desenvolvida pelo centro em prol de detectar informações falsas, deepfake, dados sinteticamente criados em prol da desinformação. A gente já tem ferramentas disso, que já subiu em instância até de derrubar candidaturas no país na última eleição. Subiu em instância até no STF. Então, a gente vê a tecnologia para esse caso, mas não adianta. Só a tecnologia não resolve. Hoje a gente precisa muito da educação digital. O Brasil tem condições de fraude, de desinformações a níveis globais muito relevantes ainda. Então, o papel do centro é um desafio. Eu digo que a minha vida hoje está difícil, mas eu estou muito feliz. Eu estou podendo ter a oportunidade de viver a transformação. Perfeito. Hoje o CEIA consegue ter relações em quase todos os continentes do mundo. A gente está em mais de 10 parcerias em 10 diferentes países, com pesquisadores locais, laboratórios locais. E não só para a gente levar isso, mas ter esse aprendizado. A gente estava conversando com o Gabriele agora mesmo, e a gente tem um exemplo de legislação baseada em uma outra frente regulatória europeia, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas que já aprenderam lições. Então, é um papel muito importante nosso, que está puxando não só no Brasil, mas na América Latina, uma posição de liderança em inteligência artificial, também escutar, também tem esse aprendizado, e, de novo, em muitas frentes, com o apoio do governo do Estado, com o governo federal que a gente tem hoje, ter essa posição e essa liberdade de, conjuntamente, criar uma plataforma para facilitar essas ferramentas de IA, mas também dar condições legítimas, legais e soberanas para a gente tratar e lidar com todas essas tratativas. Fantástico, fantástico. Você falou um tema que eu acho importante, que é o tema do desenvolvimento, né? E, pessoal, vejam só, né? O estado de Goiás, que é um estado conhecido também pela força do agronegócio. É muito interessante a gente pensar nessa ambição do agronegócio para a inteligência artificial. E só lembrando, gosto de repetir isso já aconteceu. É só olhar, por exemplo, para o estado do Texas, nos Estados Unidos, em que era um estado da pecuária, e, a partir da pecuária, criou as condições para virar um estado tecnológico. Muitos aqui devem lembrar da Texas Instruments, aquelas calculadoras científicas. Logo depois foi criada a Dell. Muita gente aqui deve ter computador da Dell. E hoje, as fábricas do Elon Musk, lá da SpaceX, e todas as sedes das empresas dele, da Tesla, estão hoje no estado do Texas. Então, essa ambição de Goiás me parece absolutamente legítima. E esse assunto é perfeito para falar com o ministro Zhang, porque eu acho que, primeiro, o Brasil e a China têm uma amizade de décadas de cooperação, inclusive em ciência e tecnologia, e a China, eu acho que talvez seja o grande exemplo de uma economia que, há 40 anos, era uma economia agrária, rural, depois se tornou uma economia industrial e hoje é uma economia da informação, da tecnologia. Então, ministro Zhang, já agradecendo a sua presença e te perguntando qual é o segredo da China e o que podemos aprender com a trajetória chinesa aqui no Brasil. Muito obrigado e boa tarde a todos. Meu nome é Jean. Pode me chamar assim, João também, mais fácil, não é? Como o morador acaba de falar, a China e o Brasil têm uma longa história de amizade.
especialmente na área de ciência e tecnologia. Ambos países, nós assinamos um acordo na área de satélites no ano 1988. E até agora, esse projeto, CEBERS, foi muito sucesso. E já lançamos conjuntamente 5 satélites e ainda temos dois tratados, assim como MOU, já firmamos e vamos lançar mais 2 satélites no futuro. Isso é um exemplo e demonstração de nossa amizade na cooperação de ciência e tecnologia. Mas como o morador falou, China antes foi um país agrícola, assim. Na área de ciência agrícola, ambos países também têm muitas cooperações, como na troca de sementes, pesquisa conjunta, na área de ciência agrícola, e também trocar cientistas agrícolas entre a Embrapa e também a Academia de Ciências Agrícolas da China. Isso também é outro exemplo. E agora, como hoje está o governo, tanto o Brasil como o governo chinês, estamos prestando mais prestação na industrialização. Por isso, vocês já veem que está vindo muitas empresas, muitos setoriais industriais que vêm da China para aqui. E também temos muitas cooperações no setor empresarial. Eu acho que isso é bom, porque o setor empresarial é um centro de inovação, porque é uma combinação de pesquisa, de inovação e produção. Isso é muito bom para o desenvolvimento e melhoramento da tecnologia de um país. E nas áreas, eu não quero detalhar muito, mas como vocês devem saber, algumas empresas que vou mencionar, o Huawei, BYD, etc. Essas empresas estão ajudando a melhorando a tecnologia local. Também oferecem muitos postos de trabalho para o povo brasileiro. Isso faz bom para ambos povos. Isso é um exemplo de nossa cooperação na área de ciência e tecnologia de hoje. E depois, se necessário, também eu vou falar sobre alguns assuntos sobre como é a política, como é o desenvolvimento na área de IA da China e também a possibilidade de cooperação nessa área também. Obrigado. Muito obrigado, ministro. E foi o gancho perfeito, porque essa dada aqui, eu quero falar exatamente sobre inteligência artificial, que é o tema principal aqui do nosso painel. Antes disso, só cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo online. Obrigado pela audiência. A gente está aqui vivendo o momento dentro do auditório, mas tem muita gente que está nos assistindo de casa, então é sempre importante dar um alô. E, Ângela, a minha pergunta é exatamente sobre inteligência artificial. Como é que o Quênia está pensando a questão da inteligência artificial? A inteligência artificial está sendo vista como uma ameaça ou como uma oportunidade? Ou ainda, a reação do país
queremos participar, até pela riqueza linguística, né? São muitas línguas faladas no território do Quênia, ou é mais assim, vamos proteger e tomar cuidado, porque essa tecnologia é uma ameaça? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre qual é a percepção sobre a inteligência artificial no Quênia. Thank you, Ronaldo. I think I'll start with a disclaimer that the perception on AI really depends on who you're talking to. There's mixed reactions. I think in the local people, there's still a lot more education that needs to be done to demystify exactly what AI is and what it means. But from the tech ecosystem, and I think even a government and policy space, I don't think we look at it as a threat. We look at it as a means to an end towards prosperity. So you'll hear me say things like there's a huge development agenda, and it cuts across Kenya and other African countries. And even when you read through our national AI strategy, there's a key focus on how we use it to harness benefits, whether it's in the agricultural sector or in the education sector, health, and everywhere else. So there's really a big focus on trying to figure out how we use it to get better and provide economic and social prosperity for our people. And I think there's also an element of trying to make sure that whatever we come up with is also grounded in our values. And this is why there's a key focus on us not being consumers of tools, but being producers, right? So this is why we have talent development. This is why we have research and innovation plugged in. This is why we'll talk about data sovereignty, because there's a lot of work in the local ecosystem being done to digitize our local languages. We have more than 40 languages spoken in Kenya, and not even 3 or 4 of them are adequately represented in AI systems. So there's a lot of work that needs to be done to bring that up, and in ways that will ensure that value is going back to those communities, that we're not just going in, collecting the data, making money, and then no value goes back. So that's where the sovereignty bit falls in. And if I can also speak about other African countries, so there's about 17 out of 54 African countries that have national AI strategies. A lot of them speak to the AU continental strategy, and the focus is the same. How are we harnessing it for benefits? How are we looking at getting access to infrastructure? How are we looking at leveraging our young people? And there's also specific call-outs on open source and digital public goods. But we still have a way to go. You know, we still don't have access to the compute itself, and we don't have laws. So as much as we have strategies, none of us has a law. There's no teeth around how we actually implement it. Muito interessante. Aliás, isso que você falou é muito precioso. Você falou que tem no Quênia 14 idiomas, 14 línguas. E a maioria, se você for no chat GPT e escrever na sua própria língua, ele não te responde, correto? Ele não fala nada. So my language is Luo. There's some work that's been done, like there's a group from Maseno University that's building a language corpus, but it's not comprehensive. It's not comprehensive. You'll have Swahili, you'll have Luo, maybe Kikuyu, but there's many others that are not. And if you're talking about how AI can be used to penetrate or create prosperity in all these different sectors, then if the tools can't even speak the language or people can't understand, then that really does create a barrier. We have a big problem. And so language is a really big issue, especially for us in Kenya. Incrível. Alô, peraí. Por curiosidade, quem aqui usa chat GPT? Só para eu saber. Surreal. Quem aqui já usou DeepSeek? A gente está na Campus Party. Parabéns, pessoal. Mas é interessante porque
aqui na lei de Goiás, a gente criou um incentivo para modelos open source, né, de código aberto. O que o modelo te permite fazer? Dentre outras coisas, você pode retreinar o modelo em outras línguas. Então, você poderia pegar outras línguas que não estão abrangidas e pegar o controle do modelo e fazer o treinamento. Então, da importância dos modelos open source. Vou até perguntar isso para o ministro Jung, mas deixa eu passar para a Pamela, porque eu queria entender como a inteligência artificial está sendo recebida no México. O México ocupa uma posição muito interessante, né? Porque faz parte da América Latina, temos uma língua latina, mas tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos. Então, como a IA está sendo recebida no México? I think that when we think of Mexico, we tend to think of Spanish because that's the native language or the official language in Mexico. However, we have tons of indigenous groups in Mexico. We have tons of indigenous groups that speak different languages that are recognized in their communities, but that if you went to any open source of AI, they would not be recognized. You would not be able to find translations for them to access information in their own language, for them to be able to develop in their own language. And those are the gaps that we have to address, not only in Kenya, not only in the African continent, not only in Mexico, but in all the different regions of the world. Because we tend to pay attention to the primary language or to the most spoken language. That's the same thing AI companies do or social media companies do. If you go to ChatGPT and you ask a question in English, your response will be completely different than you ask the same question in Portuguese or in Spanish or in Swahili, because it is trained much better in one language than in the other. And that's one of the gaps that we have to be addressing. When you talk about artificial intelligence in Mexico, I think that there's a great fear of artificial intelligence because of the misuse that can happen through artificial intelligence, both the misuse because of data privacy or the misuse because of deep fakes, the sexualization deep fakes in a very conservative country. So very much the focus when you have laws in Mexico talking about AI or talking about digital sphere, they don't focus so much on innovation, they don't focus so much on development, they don't focus so much on developing tools, but rather on how to address specific situations of harm. For example, mainly gender-based violence, which is something super prevalent in Mexico, which is one of the focus areas and like the view with which we see it. Of course, because we're so close to the US, we sometimes get the feeling that we get a better treatment by social media platforms, by industry, with respect to other countries in Latin America. For example, when I was talking about the Electoral Commission, we were the first Electoral Commission to actually sign a thing of understanding with the social media platforms. But not other countries get the same reaction, and I think that shapes the understanding that the country itself has on social media, on artificial intelligence. And that's why, and you'll understand this better as well as I do, what we do in the board, trying to bridge those gaps with regards to language. Yeah. I have to use this one, okay. Tudo que você falou soa muito familiar para o Brasil. Então, it's all very familiar for us. And eu vou falar agora com o ministro Jung, perguntando exatamente sobre a importância da inteligência artificial para a China e também a aposta que a China tem feito nos modelos open source, né, de modelos de código aberto, como DeepSeek, Minimax
Deep AI e vários outros modelos. Então, eu queria ouvir um pouco como é que a China vê a inteligência artificial. Eu imagino que isso seja hoje uma prioridade nacional, né, até para o desenvolvimento, e qual é a importância dos modelos open source. Obrigado pela pergunta. Primeiro, quero falar um pouquinho sobre a posição do governo chinês sobre a política de open source. A China sempre, o governo chinês sempre pensa que a tecnologia, a ciência e tecnologia é sem fronteiras, sempre está aberta. Por isso, lançamos conjuntamente com o Brasil e a África do Sul e a União da África, as quatro partes, lançamos uma iniciativa de Open Science, Energia 20. Isso é uma ideia de que todos os países, sobretudo os países do Sul, temos que compartilhar as tecnologias e o desenvolvimento das tecnologias. E essa open source também ajuda muito o desenvolvimento tanto das próprias empresas, como o DeepSeek, entre outros, Alibaba e também entre outros. Também é mais fácil, mais acessível para as empresas, para as inovações das empresas da China. Também, eu acho que também ajuda muito também para as empresas de outros países. Isso é a posição do governo chinês. É o meu ponto de vista também. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Deixa eu jogar a batata quente agora para o Arlindo. Arlindo, você acabou de ouvir a posição do Quênia, do México e da China. Eu vou te perguntar para você descrever qual é a situação atual do Brasil, tá? Depois de tudo que você ouviu aqui hoje, o que é parecido e o que é diferente que a gente está vendo aqui no Brasil? Pergunta simples, tá? Super Tranquilinha. simples. Bom, pessoal, vocês têm tempo? Eu acho que vou demorar umas 10 horas, não, brincadeira. Uns 70 slides aqui, né? Bom, o Brasil, de novo, passa por acho que no meio desse gradiente, a gente tem níveis de maturidade distintos, né, níveis, inclusive, que a China atingiu, níveis muito, muito avançados em muitas frentes, mas eu estou achando interessante o debate de quanta coisa em comum temos, né? O quanto a gente está encarando os mesmos problemas, né, refletindo os mesmos aprendizados, tanto do uso quanto da criação de tecnologias baseadas em IA. A gente ouviu relatos, né, de um país que tem mais de dezenas de línguas, né? A gente vê Índia, que tem mais de 1.800 dialetos, mas que não necessariamente é a fonte primária de pesquisa para o uso de IA. A gente vê ainda outros vislumbrando, né, outros tipos de aplicações, outros tipos de vias, mas que se assemelham muito ao Brasil, porque o Brasil é um país continental. A gente tem uns 5 Brasis diferentes aqui dentro, acho que tem uns 5, 6 portugueses aqui também, de variações linguísticas regionalistas muito importantes, mas que também, de forma similar, não é a nossa prioridade. A gente, claro, tem uma política para tentar resgatar línguas tribais, línguas um pouco mais ricas culturalmente para o país. Mas assim, a gente tem o SUS hoje, a gente tem uma gama de problemas e soluções vinda de um sistema de saúde que parece que foi feito para o uso da IA, né? São toneladas de dados muito próximo a toda a população brasileira que tem um potencial absurdo de uso de inteligência artificial. A gente tem frentes hoje e possibilidades, né, de ter no CEIA, por exemplo, as tecnologias primárias de desenvolvimento de modelos que são servidores mais modernos que tem hoje no Brasil, no mundo. A gente tem aqui no estado de Goiás e a gente gera muito tecnologia em prol
claro, das indústrias, em prol do business, né, das companhias, mas também com uma relação muito próxima do governo, muito próxima do governo, não só estadual, mas o federal, em prol de devolver isso para a sociedade. Então, você citou a parte, principalmente, de modelos open source, né, para todos aí, são aqueles modelos abertos, você pode baixar, eles são gratuitos, e não só isso, são abertos para que você continue aprimorando aquela tecnologia. Hoje, né, o CEIA e a postura nossa, nacional, é que a gente é agnóstico, independente de quem criou, de qual frente, de qual país, a gente traz isso para cá, não só com o objetivo de aprimorar esses modelos e novamente disponibilizá-los, mas tropicalizar a tecnologia. A gente está preocupado em tudo que é aberto, então inovação aberta, ciência aberta, né, o open source, o código aberto, é uma maneira de não verticalizar o aprimoramento do país. A gente coloca isso e nivela todo mundo em todos os eixos para aprimorar todas essas frentes. Então são ações muito importantes que a gente leva a sério. Hoje a gente tem um investimento desse último ano e o próximo ano, então em torno de quase 3 anos, investir mais de 90 milhões de reais em inovação aberta. Em resultados que voltam para a sociedade, em novas soluções, em nova ciência e principalmente aplicando isso para chegar na sociedade, que é o nosso principal objetivo. Então a visão do Brasil, na minha opinião, a gente está muito similar em muita coisa, claro que temos muito o que fazer, mas a gente tem uma posição ativa, a gente tem um plano, né, de alcance para nos tornarmos um produtor de tecnologia e não só consumidor. Eu acho que você falou a coisa-chave, né? Que a missão, eu acho que nos une a todos, é nos tornarmos produtores de tecnologia e não consumidores de tecnologia. De todos que estão sentados aqui, tem um país que já conseguiu fazer isso, que é a China. Mas os outros, todos nós estamos tentando. E até por curiosidade, pessoal, eu faço a série Expresso Futuro, que é exibida no canal Futura, já passou no Fantástico, está no Globoplay, está no YouTube, inclusive temporada nova feita na Estônia, acabou de sair. E, por coincidência, eu já fiz uma temporada no continente africano, onde eu fui ao Quênia, inclusive entrevistei a Ângela, e já fiz uma temporada na China, onde viajei norte, sul, leste e oeste no país, também mostrando a inovação chinesa. E quando eu estive no Quênia, Ângela, eu conheci a Silicon Savannah, porque o pessoal fala muito de Silicon Valley, mas existe também uma Silicon Savannah, que é um polo de inovação em Nairobi, incrível e muito especializado em fintechs, tecnologias financeiras. E curiosamente, pessoal, aqui no Brasil a gente tem muito orgulho do Pix. Mas a primeira moeda digital do mundo foi inventada no Quênia, que é o M-Pesa, que surgiu em 2007. Vejam só, mesmo ano em que o iPhone foi criado, foi inventada a primeira sistema de pagamentos mobile por celular no Quênia, que é o M-Pesa, e que hoje é uma multinacional que está em todo o continente africano. Então, tem inovação acontecendo em todos os lugares. Minha pergunta é: qual é o estado da inovação hoje e como a IA está sendo usada como ferramenta para fazer essa transformação de inovação no Quênia? So that's a very interesting question, because in trying to analyze, AI readiness, you'll see countries like Egypt ranking first, and then Kenya, Nigeria, and the others coming in next. But the benefit that Kenya has is a much more mature technology ecosystem, right? So like you said, from the early 2010s, we had one innovation hub in Nairobi called the iHub. That was this open space for technologists to come in. There are hundreds, if not more, startups that grew from that one room of people sitting around open tables and playing foosball, that have now become, really big companies in Kenya. Kopo is an example of one of them. So the tech ecosystem is quite vibrant. There are now
hundreds of technology innovation hubs across the entire African continent that come together and trying to share learnings across. When it comes to AI, I will say there is a real hunger to see how we can move to the next step. So we have a lot of talent, very many developers, but then the challenges or the roadblocks that are hitting us are access to compute, the resources to get access to that, inadequate data, and then a little bit around the talent development specifically around machine learning. And this is some of what our national strategies around the continent are trying to address. How do we harness the young people? How do we develop cooperation amongst all of us? And even as you were talking about the similarities that we have with Brazil, the challenges feel like they're the same. I think the values and the premise behind the laws are also similar. But the one place that you all kind of go ahead of us is you already have a legal framework. And that's a thing that we are kind of lagging behind on. So things like, how do we hard code bringing in the open source bit? How do we also plug in the environmental aspect, not just as an aspiration, because we know what the demands of data centers will have on our environments. And then even as we talk about sovereignty and rights, you've all figured out how to hard code that. And so you combine a bit of the best of both. You have the development agenda for prosperity of the Brazilian people, but then you also have the rights-based approach, and ours is aspirational. So I think there's a lot of opportunity there for us to collaborate. Very good. Muito obrigado. E Pamela, eu faço a mesma pergunta para você. Os polos de inovação no México também são muito atuantes. Inclusive, pouca gente sabe, mas o país que tem o Pix mais parecido que o nosso, que é o nosso sistema de pagamento aqui, é o México. O México tem um Pix deles lá, que é muito parecido com o Pix brasileiro. Não, obviamente não chama Pix, mas é um sistema de pagamento muito eficiente. Você acha que tem polos que estão florescendo nesse momento na inovação mexicana e a IA está ajudando nesse processo? Mexico in innovation has fallen behind. We are very much focused into the nearshoring because of the being so close to the US, so becoming a place where China can come invest in Mexico or the US can come invest in Mexico to be able to produce or have the centers that are from other countries. But in the investment in development, even though the government a few days ago just announced that it was going to invest money in that, that is something that we've stayed behind because of the situation in which Mexico has been living politically and economically, etc. But I think that one thing that is important is that that doesn't mean that Mexican industries, and we have a very strong economy, do not use AI, are not consumers and distributors of AI. For example, in the financial system, in the services system, in trying to put it into for example, the criminal systems, the use of AI. And there was maybe an increase after the pandemic, or because of the pandemic, that the technology had to be incorporated. But that is something in which Mexico as a country is still lagging behind. And I think that there's a huge opportunity to address these situations because it's probably in one of the better placed locations to be able to have a different approach to these problems. Very good to hear. It's sempre interessante, always interesting to see how much it is of a blessing and a curse to be close to the United States, right? It's at the same time great, but at the same time it has challenges of its own, right?
In Mexico, we say we are so close to the U.S. and so far away from God. Very good, very good. Ministro Jiang, uma coisa que eu gostaria de perguntar é que hoje a China se tornou uma potência tecnológica. No Brasil, por exemplo, temos muitos usuários do TikTok. Só por curiosidade, quem está no TikTok aqui? Ó, eu, inclusive, tá? Quem usa 99 táxi aqui? Que é a Didi, né, empresa chinesa. Se a gente sair em volta aqui do pátio do shopping Passeio das Águas, a gente vai ver vários anúncios do 99 Food. Vocês repararam já que quer competir com o iFood? Também é uma iniciativa das empresas chinesas. Então, eu gostaria de perguntar qual o caminho, né? Como é que a China conseguiu fazer essa passagem de economia rural, industrial e depois tecnológica? O que podemos aprender com esse caminho? Boa pergunta. Eu quero explicar um pouquinho sobre esse caminho. Esse caminho foi muito difícil, porque a China, o que per capita foi muito baixo. Mas depois da abertura da China, a China escolheu um caminho, a reforma, que primeiro aberto ao mundo exterior, o segundo é o desenvolvimento do país, baseando na tecnologia. Tomamos uma política assim, considera a ciência como a prioridade do desenvolvimento. Isso agora, você já vê o resultado. Eu acho que por 3 motivos a China logrou o êxito de hoje. O primeiro é política. Política é como tomamos a ciência como a prioridade de desenvolvimento. Então, todas as políticas estão a favor desse desenvolvimento. E segundo, essas são as pessoais. A China, hoje, anualmente, temos mais ou menos 5 milhões de engenheiros graduados. Isso é uma força muito forte para a gente, para as pesquisas, para as indústrias. A terceira, eu creio que são os investimentos, porque muita gente, até muitos jovens, aproveitam dessa política para fazer-se rico através de investir sua tecnologia e através da bolsa se convertiu como ricos, pioneiros hoje. Só a China, em Pequim, temos mais de 20 unicórnios. Mais de 20. Isso é um exemplo, um modelo para todo o povo chinês. Como o morador acabou de falar sobre Didi, sobre outros pequenos inovadores, se convertiu como um gigante de uma noite. Isso é uma legenda, eu acho. Mas esses são os 3 motivos principais, segundo minha opinião. Obrigado. Muito bom, muito obrigado, ministro. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, mas antes eu queria agora pedir para o Arlindo, como nosso representante aqui do Brasil, né, de passar só aquelas perguntas facílimas. Arlindo, o Brasil tem bastante inovação, só que essa inovação ela não está bem distribuída. Você tem a Embraer, muito importante no Brasil, você tem o polo de software lá de Florianópolis, de Santa Catarina, tem o Porto Digital em Recife,
tem a Universidade de Campina Grande na Paraíba, tem a Unicamp. Então, o Brasil tem inovação. Nós temos a Embrapa, que na área do agro é extremamente inovadora. Agora, me parece que falta uma coordenação ou uma ideia de para onde ir. O ministro Jiang falou que a China decidiu que ciência era algo fundamental, né? Ciência e tecnologia como motor do desenvolvimento. O que você acha que o Brasil deveria ou poderia fazer para a gente conseguir dar um salto de desenvolvimento, como a gente viu acontecer, por exemplo, na China, está vendo acontecer na Índia e até em outros países também, como a Coreia e outros? Pergunta simples novamente, né? Muito trivial. Vamos resolver o país nesse painel aqui. Mas, bom, brincadeiras à parte, como havia dito, os problemas do Brasil também não são triviais. Como você mesmo disse, nós temos mentes brilhantes aqui. A gente tem laboratórios fantásticos, tem muito que melhorar a infraestrutura, tem muito que melhorar nas burocracias criadas pelo nosso governo. E tem muito que aprender ainda em, como se diz, traduzir toda essa tecnologia até chegar dentro da casa ali do cidadão. Mas, como você disse, a gente tem um potencial absurdo de dados, de recursos naturais, inclusive energéticos, de energia limpa, e N outros fatores que, se bem utilizados, eu sou otimista que alcançaremos ali essa mesma curva de crescimento que a China conseguiu em tão pouco tempo. Só que o que a gente precisa, como você diz, é um fator orquestrador que nos guie para prioridades que dê voz a essas soluções. Ciência, tecnologia e inovação é o carro-chefe. Não adianta a gente pensar em uma outra forma de escalar qualquer negócio, qualquer política pública, sem o uso de tecnologia, sem o uso de inovação e sem essa colaboração que a gente fala de tríplice hélice ali, na academia, governo e indústria, trabalhando em conjunto e não por si só. Então, assim, se a gente começa assim, o brasileiro, né, o Brasil, infelizmente, a gente tem uma síndrome do Messias, né? A gente quer esperar alguém caia no governo e resolva todas as coisas, e não é e nunca será assim. A gente vai ter que trabalhar bastante juntos, né, ombro a ombro ali, com todas essas forças para construir essa realidade. Claro que as lideranças, né, o que a gente tem hoje que acontece em Brasília, por essa tríplice hélice em tomadas de decisões, tem avançado bem. A gente tem acertado bastante em inovação. Você citou a Embraer, aqui no estado de Goiás mesmo, hoje a gente tem uma Embraer dos veículos autônomos aí, né? A Cinca entrou para o top 10 mundial de robôs produzidos, né, para entrega de primeira e última milha autônoma. E hoje você já pode ir no Orion aqui, você já pode ir no shopping no Iguatemi, você já pode ir em diversos outros que já tem um robô autônomo entregando, né, seja correspondência, seja alimentos, com tecnologia 100% brasileira, software e hardware produzido aqui. Então, de novo, o que criou-se isso, né? Um RH muito bem feito, um foco na tecnologia, no investimento bem feito, um ecossistema de inovação preparado para receber esse tipo de tecnologia, e até então a gente consegue fazer essa entrega através de novos negócios. Então, eu acho que se a gente tem esse pipeline escrito, lógico, uma maturidade num plano de política nacional, em que infelizmente a gente tem estados que ainda não tem saneamento básico, tem cidades aqui, que a segurança pública é um problema muito forte. Então, como que a gente lidar num país tão heterogêneo, né, e discutir esse nível de maturidade é realmente complexo, mas, novamente, o que Goiás saiu hoje, no modelo que a gente está utilizando esse tipo de tecnologia para a política pública de um país, de um estado, né, que estava há 5 anos atrás numa condição bem precária, e hoje se encontra, né, numa fase promissora e produtora de tecnologias que está servindo de exemplo para o resto do país, colocando o Brasil em posições de lideranças, como citamos anteriormente, um investimento de $500 bilhões aqui em Goiás, né, vindo dos Estados Unidos. A gente traz empresas hoje
mundo afora para construir essa solução aqui dentro. Então, assim, se a gente leva a ciência, tecnologia e inovação como uma política pública séria, instaurada e facilitada para os negócios, e unindo isso numa camada muito próxima da academia, eu acho que não tem erro. A gente consegue isso, é só questão de tempo até alcançar uma maturidade tecnológica massiva. Muito bom. Uma coisa que eu aprendi quando eu estava na China, a China é muito boa de fazer planos, né? Então a China tem planos quinquenais, que é o que o país vai fazer nos próximos 5 anos. E o Brasil é muito bom de fazer plano. A gente só não é bom de cumprir o plano, tá? Mas eu falo isso como alguém que fez o Plano Nacional de Internet das Coisas. O plano era ótimo, pessoal, era fantástico. Ele foi cumprido ali no primeiro ano, depois no segundo ano já não se lembrava mais dele. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode aprender muito com a China, que é fazer o plano de forma muito bem feita, isso a gente faz, e depois seguir o plano, tá? Que é o que está faltando aqui do nosso lado. E, pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Quem gostaria de fazer perguntas? Vamos ver se a gente tem ali. Vamos lá. Será que alguém leva o microfone lá? Ronaldo, just while he asks a question. No, please, while they take the mic for him. Yes. At least China makes the plans and goes through with it. Brazil makes the plan and it's not that good going through with it. In Mexico, we don't make the plan, so we don't have to go through it. Just surviving. It's a different space in the spectrum. Fantastic, Pamela, fantastic. Vamos lá. Ok. Eu queria fazer uma pergunta, se falar que elas entendem também, né? Está traduzido. Pode fazer em português. Ok. A pergunta que eu queria fazer é sobre inovações no campo de acessibilidade para pessoas cegas. Se tem projetos que estão sendo desenvolvidos sobre isso. E se sim, quais são os campos que a gente tem para trazer uma acessibilidade maior para toda a parte web, toda a parte para deixar mais acessível para todas as pessoas que não têm a capacidade que a gente tem de utilizar um website, algo do tipo, de uma forma tão clara. Se tem projetos envolvendo IA, se tem projetos, e quais são? Muito bom. Arlindo, talvez, Angela. Okay. So I'll start. I don't know of any that are specifically focused on AI, but I know that there's a growing assistive technology ecosystem that's coming up in Africa. That's not just, hey, how do we make this website accessible or in the right colors, but really how do we build tools that will make sense for this population. But I think the call to action for us there as people who are building technology is to work with these differently abled groups to really understand what it is their needs are, to design them. Because most of the time it feels like, even now with AI, we are building for the sake of building to be seen as the first, as opposed to who are we building for and what's the purpose. So focus on the impact first, focused on the humans. Fantastic. Thank you so much. Yes? I think that in different countries, it's very similar to Kenya and Mexico. It's not a focus directly on innovating and building for, but actually establishing policies across that address a problem or address a situation, that guarantee inclusion regardless of our differences. Inclusion if you speak a different language or a dialect, inclusion if you're a blind person, inclusion if you're a deaf person, all the different disabilities, but even disabilities that are more unseen, like cognitive disabilities. We were having conversations in the Electoral Commission and people said, you have to do all the technology for people with cognitive disabilities to understand. And the response was, wait, we have to do something for all of us to understand. Because if we do something that people with cognitive disabilities can address, it'll be better for all of us. But it's a focus of understanding what unites us and not only what separates us.
what it is that we can do to close gaps through acknowledging that there are needs that we all have or that could make our lives easier. Muito bom. Bom, just wait till okay. So, eu vou brincar um pouquinho aqui, porque é uma solução e um projeto lindo, mas para uma advogada, né? Uma advogada, na sua ação, ela vai mexer com todo o eixo. Mas eu vou dar uma de engenheiro aqui agora, vamos falar um pouquinho de projetos, que eu não sei se é o que você quer ouvir, mas temos sim. Aqui a gente tem alguns, né? Eu vou citar alguns importantes que eu acho que para acessibilidade são bem relevantes e que talvez você consiga até experimentá-los ali. Bom, para a parte de tecnologias imersivas, a gente vive uma revolução hoje. E para pessoas com acessibilidades, isso está sendo extremamente transformador. Você citou pessoas com algum tipo de patologia no campus visual, né, alguma outra frente. Hoje a gente vive a era dos óculos, né? Abandonarmos os telefones fixos e ir para celular, já abandonar celular e ir para um vestível como um óculos. E hoje a gente já tem tecnologia desenvolvida no CEIA para fazer essa tradução. Auxiliar no comando de voz, auxiliado por câmeras em que você pode conversar com o device, e você já tem um guia mais prático de bolso, e nada feio, nada um capacete gigante. Não, a gente está falando de uma aplicação do Meta Ray-Ban, por exemplo. Hoje a gente já consegue fazer step by step, segurando um celular. Se você não quiser usar as mãos, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, muitas vezes não precisa disso. Mas eu queria convidá-los, aqui do lado de fora a gente tem uma aplicação do Axit, um centro de competências em tecnologias imersivas, que eu não sei se vocês já viram algumas experiências de um safari. Alguém aqui fez? Colocou o óculos, andou tudo ali, apareceu uma tela meio que fechando um pouquinho, focando no animal. Então, isso parece ser legal para te situar, porque em geral todo mundo quando põe um óculos de realidade virtual se perde, né? Nossa, que incrível, tem uma pessoa falando com você, o cara está olhando para a lixeira, o cara está fazendo outra coisa. Então, uma das tendências é o Attention Guidance, né? uma guia de atenção, e esse trabalho foi premiado internacionalmente porque ele entra para pessoas de TEA, né? Enfim, de transtorno do espectro autista, que tem dificuldades de foco. Então, muitas vezes, você coloca todo aquele range, está tendo uma experiência de uma maneira suave, né? E que você consegue focar a atenção da pessoa, ela consegue entender tudo aquilo sem distrações, né? Que você consiga fazer isso sem desabilitar. Depois some, vocês percebem? Eu dou a liberdade para olhar onde quiser, o passeio continua, chega um outro foco, passa uma girafa. Para alguns, beleza, eu vi, mas para outros não. A pessoa fica muito perdida. Então, a gente tem esse e diversas outras tecnologias que já até estão na vida das pessoas hoje para inclusão nesse tipo de aplicação. Vamos pegar mais uma pergunta? Vamos ali, ó. Boa tarde. Nossa, levanto. Sim, senhor. Tudo bem? Senti sua falta no nosso painel do primeiro dia de educação, para trazer o exemplo da Estônia, para falar sobre como a educação acontece lá e como os outros países, e como vocês trouxeram aqui, tanto do Quênia, como a gente já ouviu aqui na Índia, como o próprio ministro trouxe da China, o grande foco é sempre no desenvolvimento educacional, acadêmico, para que a gente consiga alcançar desenvolvimento de tecnologia como desenvolvimento social humano. Pronto. Aqui no Brasil a gente vê os movimentos acontecendo ainda em setores isolados. A gente fala muito sobre bolhas, né? A bolha da tecnologia, o que a gente está vivendo aqui está sendo discutido amplamente, mas ainda na bolha da tecnologia. Aí tem COP acontecendo, aqui no estado a gente vê muitos investimentos em arte, cultura, em tecnologia, em infraestrutura, ainda em heterogêneo, mas ainda acontecendo em suas caixinhas, né? E ninguém senta para sentar e discutir isso de forma integral, que eu acho que é o que a gente sente mais falta no que diz respeito ao desenvolvimento integral social, desenvolvimento de país, desenvolvimento de sociedade. Como vocês percebem a possibilidade de tecnologia /IA sendo o grande motor ou o grande ponto de convergência para que a gente consiga unir setores diferentes, camadas diferentes, para que a gente consiga trazer as discussões mais próximas da população, mais próximas de todos os setores e colocar todo mundo na roda para discutir desenvolvimento humano e social? Muito bom, muito bom. That's a really amazing question and a really good point. I think it all needs to begin with a shared understanding that technology is a means to an end. If we can all agree on that as a starting point, then we are on a good path. I think the second thing is
there has to be a very intentional framework for collaboration across different sectors. You need collaboration between the people developing the policies so that we have a proper regulatory environment. You need to make sure that academia is plugged in so that there's also research being plugged in to drive innovation. You need the private sector involved as well to drive the innovation. You need civil society to make sure that it is grounded in what the needs of the people are and is inclusive, and you need the people, right? And so unless we have that whole sort of trifecta, that number of people collaborating, then it's going to be really difficult to see how it then applies or getting cross-sectoral kind of collaboration. The other thing that I want to share that this isn't a problem that is uncommon. It's pretty much the same across other parts of the world. In Africa, one of the questions I've been asking myself is why all of us are so fragmented. So you have fragmentation at a continental level, and then you come into the country, again, those silos exist. The people working on agriculture work on their own. The people working on education are working on their own. The people working on health are working on their own. There isn't enough being done to try and, you know, kind of make those connections. So, yeah. Very good. Pamela. And I think that just building on what Angela said, one added complexity is when, as in Brazil or in Mexico, we are federations, because then you have different levels of government, that it's not cross-sectional only. It's also cross-governmental in the different layers. And you can say, well, it's probably easier in centralized countries. No, you have the same problem. In a different level, but it's the same problem. And I can put Colombia as an example of a centralized country, because what you lack then is the innovation from the states. And sometimes many states have a much higher development than the federation or than the central government. So it's the different areas or sectors that Angela refers to, but also the different layers of government that have to interact together and that have to have means of collaboration, which gets more complicated when you have the politics as a dividing force sometimes between these collaborations along layers of government. Muito bom. Sobre a reclamação de eu não ter participado do painel de educação, você falou na hora certa, porque o Francesco e a Cidiane estão ali, ó, já fica a reclamação lá, o ano que vem, me botar no painel de educação. E eu vou aproveitar o tema para fazer uma pergunta para o ministro Jiang, rapidinho aqui antes de voltar, que é o seguinte: quando eu fui à China, eu fiquei muito impressionado com a qualidade da educação nas escolas públicas. As escolas públicas chinesas, pessoal, são excelentes. Você acha, ministro, que a educação teve um papel nesse desenvolvimento tecnológico tão importante que a China teve nos últimos anos? Bom, aqui também muito bom. Em Brasil é a educação pública, não é? Melhor, universidades são públicas. Aí na China, eu acho que porque, primeiramente, é a prestação que estamos pagando o governo para a educação. Ciência, tecnologia e educação. E agora mais talentos científicos. São três como polares, né? Polos do desenvolvimento da China. São três polos. E a educação eu acho que primeiramente a política, segundamente como a popularização da ciência. Então todos os parentes, todos os pais
todas as famílias sabem a importância da ciência, da educação. Então, está estimulando seus filhos a estudar a ciência, engenharia, em as escolas ou universidades. Por isso, eu falei que anualmente temos mais ou menos 5 milhões de engenheiros. Eu não sei quantos são esse número aqui em Brasil, mas temos suficientes assim abastecimentos para o setor industrial. Isso mais ou menos, eu não sei como informar bem, né? Obrigado. Muito importante desse ponto, que as famílias chinesas valorizam a educação fortemente. A cultura da educação na China, ela é milenar e tem uma valorização muito grande que se reflete na qualidade também do ensino nas escolas públicas. Deixa eu voltar às perguntas aqui. Eu vou pegar muita gente para fazer pergunta. Eu vou tentar pegar 3 rápidas e a gente usar essas 3 como a finalização aqui do painel. Vamos ali. Uma aqui, ó. Aqui, ó. Depois eu pego a sua. Depois eu pego a sua ali. Pode perguntar? Opa, pera, uma voz do além. Cadê a voz? Ah, tá aqui. Pode perguntar. Bom, desculpa, passou na fila, mas pode ir lá. Pode perguntar. Primeiramente, boa tarde. Eu queria perguntar sobre a dependência que a gente tem hoje, que a gente pode estar criando na IA. Como ilustradora e designer, eu sei que hoje a IA, boa parte, ela faz parte do meu trabalho, né, porque eu preciso da tecnologia, mas eu também já trabalhei com ilustração física, no caso com pinturas, artes e outras formas de criação. E eu acho que a gente se torna muito dependente da IA. Você acha que há uma problematização trazendo isso para as escolas, para a educação? Muito boa pergunta. Vamos pegar a segunda aqui, ó. Por favor. Ali. Olá, meu nome é Glaucia, eu sou engenheira civil. Eu gostaria de saber o seguinte. Nós tivemos aqui 3 dias maravilhosos de conhecimento. Um encontro assim, de nível altíssimo, eu considero, que me surpreendeu muito positivamente. E assim, de tudo que a gente falou aqui, não podemos nos divorciar da ética. E eu pergunto, até como uma reflexão, o que nós podemos contar com a IA para que a gente direcione a nossa liderança em todos os pontos, em todos os níveis, para realmente buscar diminuir as diferenças sociais? Perfeito. Porque, olha só, nós temos líderes tomando decisões. E esses líderes, por vários motivos, foram escolhidos por nós, mas nem sempre reflete a nossa verdadeira necessidade. Então eu pergunto e deixo aqui uma reflexão para todos, porque um nível de discussão maravilhoso como esse não pode estar separado de uma preocupação detalhada, futurista, que realmente busque diminuir as desigualdades. Então, onde a IA entra nisso, para a gente realmente fazer um mundo melhor para todos nós? Excelente, muito obrigado. Última pergunta que a gente vai pegar ali, ó, por favor. E aí a gente vai fazer o encerramento usando essas perguntas. Então, temos uma sobre dependência de IA, a segunda sobre IA e desigualdade, e vamos lá, terceira. Muito obrigado. Para Pamela, bem-vinda a Brasil e bem-vinda a Goiânia. I will be the question in English, okay? Okay. I wish to talk about AI in generative AI, specifically with the cinema make with AI. How, for example, the SEA are
working in something about that here, because it's a very big possibility for make art, for make storytellings about this country, about this city, and I wish to listen to you speaking about that. Thank you very much. Muito obrigado. So, vamos fazer a ordem do início. Angela, Pamela, aí o Arlindo e depois ministro Jung. Angela. E já fica como final words. Okay. So I think my answer to this beautiful lady and yours will capture the essence of what I'm going to say. I think we need to remember that technology itself is not inherently good or bad. It is how we as humans use it that determine whether it is good or bad, right? And right now we live in a world where we have delegated our cognitive capacity to AI. We are, kind of letting it do everything for us and forgetting the little elements of humanity that really make it what it is. When it comes to creativity, I'm actually not that worried because there is a growing call for, the creativity that has a human touch on it. So I actually foresee a world where people will value human creations and human art more than the ones coming from AI. As AI-generated creativity becomes more mainstream, it's like it will lose its value. So it's a bit painful right now, but I think we're going to come out of it. In as far as ethics and values, I think that responsibility is being thrown to us as a human race to really think critically about what world we want to create, what world we want to leave behind for the generations that will come after us. And that question on governance as well, it all comes back to us because we are the ones who choose the leaders that we put there. Our leadership is a reflection of who we are as a human race. So we need to ask ourselves those questions really deeply and then think about how we use technology to advance our goals. Pamela. I will start off building on what Angela said, on the point that technology is not good or bad in itself, but it can lead to good outcomes or to bad outcomes depending on how we use it. We tend to face technology, AI, Gen AI, even worse, with such fear as if everything that came with it is new. Our societal problems are not new. Our societal problems have been there, but they can be enhanced through AI. The same way that our societal strengths can also be enhanced through technology, through AI, through Gen AI. So what I believe we need to do is understand that it is up to the way we use that technology and how it is built. When we think about should we have regulation, should we not have regulation, what should be built into that regulation, I think that one fundamental thing that we can't lose sight of is one, human rights of the people that will be on the receiving end of that technology have to be considered, a right-based approach to that technology. Transparency so we can understand how we relate to such a technology, and mechanisms built in to ensure that our pre-existent societal bias is not incorporated into or not enhanced because of that technology. Those are elements that we do need to take into account, but also consider one thing, and this is one of the novelties specifically of Gen AI. It crosses the limits between what is true and what is false. And that
can end up being very problematic society-wise. Because we lose like this anathema of, if I see it, I believe it. If I touch it, I believe it. If I hear it, I believe it. Here you can see, you can touch, and you can hear, and you don't necessarily have to believe it. But then you can fall into not believing anything, and that feeds into malicious narratives of disinformation that try to undermine our societal, democratic, or political processes and our democratic core values in themselves. And that is, I think, one of the things that we cannot lose sight of when we think of all these developments. Excelente. Arlindo. Vamos lá. De maneira bem direta, eu não vou novamente citar isso, que isso é muito importante mesmo, né? A gente saber diferenciar, principalmente, IA como uma persona maligna de uma ferramenta mal usada, né? Eu acho que, a priori, a gente, claro, já falaram muito bem isso, mas eu acho que eu vou tentar complementar justamente com o que a humanidade passou nas revoluções industriais, né? A gente está vivendo uma nova revolução agora, a diferença é o tempo. Você não vê hoje em dia, mais ou menos, ninguém questionando a insalubridade de uma indústria a carvão até hoje, ou, nossa, chegaram redes elétricas, o choque mata, a energia elétrica. Não, né? Essa tecnologia chegou, claro que para distribuí-la leva-se tempo, a maturidade vem junto dela, e igualmente está vindo as tecnologias baseadas em IA, só que está no celular de todo mundo. Só que ela democratizou tudo, o que é bom e o que é ruim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito malefício, muito riscos, assim como as outras tecnologias, a gente também se preocupa de uma maneira muito séria, né? Eu também sou professor, estou na universidade, a gente segue a mesma metodologia e diretrizes éticas, jurídicas, para desenvolver isso com o máximo de responsabilidade possível. Então, a gente, claro, essa disrupção ela vem muito rápida, mas todas essas vias têm que sim ser preocupadas, seja na dependência, seja nos fatores éticos de construção e de uso, e em N outras vias que essa maturidade vem, mas tem que ser feita com calma, né? Ela não é, claro, ela tem um monte de respaldo, ela precisa ser regulamentada, mas nada que tente ser algo prejudicial até mesmo para a criação tecnológica. Imagine bem, eu tenho que ensinar meus alunos a desenvolver LLMs hoje em dia. E se eu quero um LLM que não é racista, que ela não é misógina, que ela não é nada disso, adivinhe só, eu tenho que gerar um monte de dataset tóxicos para gerar essa IA, para não deixar isso transcrever, fazer um guardrail, fazer uma proteção contra essas coisas. Se eu pego uma jurisdição, uma linha ética muito radical, eu deixo de ser professor para ser criminoso, por construir um tipo de tecnologia dessa. Então, discussões como essas não são decididas e não há, assim, da noite para o dia, e nunca vai existir unanimidade. E isso é importante. A gente tem que crescer junto, tem que aprender com essas coisas e controlar, assim como todas as outras revoluções que a gente passou por todo o tempo. Achar que a IA vai acabar com tudo é menosprezar demais a inteligência humana, é menosprezar demais o nosso potencial de resolver fatores éticos de dependência. E afins da IA para o cinema, né, isso alcança até a arte, a gente já gera muita coisa utilizando o GenAI para resgatar cultura, enfim, englobar todos esses problemas. E acho que como palavras finais aqui, agradecer muito por estar aqui com você, viu, Ronaldo? Acho que sua liderança nesses painéis que eu participei contigo está sendo brilhante. Parabéns aí pelo trabalho que você vem feito também. E obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no evento. Obrigado. E para encerrar, temos a honra de ouvir mais uma vez o ministro Jiang com as últimas palavras. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi um excelente evento. Em segundo, eu quero dizer algumas palavras, aunque talvez não responda às próprias perguntas, mas essas são mensagens que eu quero transmitir para vocês. Primeiro, o desenvolvimento de tecnologia IA não é um desafio, não é um risco.
O risco é o não desenvolver. Essa é a primeira mensagem que eu quero transmitir. E segundo, sobre a dependência ou autonomia tecnológica, não significa isolamento, significa ter escolha, segurança nas tecnologias que o país usa. A China acredita que soberania não é um jogo de ganhar ou perder. Todos podemos aumentar suas capacidades através da cooperação aberta. A importância é que o Sul global tenha mais voz à criação de regras. Isso é a segunda mensagem. A terceira seria sobre sobre o Brasil. O Brasil tem tudo para liderar esse debate. É a maior economia da região, tem grandes dinamismos digital. O marco regulatório brasileiro valoriza diálogo e participação pública. É muito importante para o Sul global. A China está pronta para cooperar com o Brasil em projetos públicos da IA, em capacitação e em processos de governança inclusiva. Obrigado. Pessoal, agora é minha vez de agradecer a todos e a todas. E, por favor, me ajudem a agradecer os nossos participantes mais uma vez com uma salva de palmas. Uou! Obrigado! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhores membros do painel. Obrigado! Selamos mais um encontro, mas fiquem comigo porque eu trago boas novas para vocês. Enquanto eles se cumprimentam, nós vamos desfazendo essa nossa mesa, foto sorrisão para registrar esse grande momento. Vamos nos agrupar exatamente sobre o nosso logo e aí sim a gente vai para a conclusiva dessa grande discussão, desse grande momento com os nossos painelistas. Excelente. Muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado mediador, obrigado a todos vocês que são parte integrante. Senhores, não percam, quero trazer para vocês a informação importante de que nós vamos já para o encerramento da Broadway. Quem vai estar comigo aqui, eu quero saber por quê. É um show imperdível, olha só, não saiam. Nós faremos aqui um reajuste cenográfico para poder recebê-los. Portanto, estejam atentos, eu vou passando aqui de cantinho. Obrigado, obrigado. Porque, meus amigos, agora a gente vai fazer um ajuste cenográfico, coisa de 10 minutos. E é o tempo ideal para que vocês aproveitem do nosso coffee break, um coffee rapidinho que a gente preparou para vocês. E na sequência eu os convido a voltarem para o encerramento oficial com o nosso secretário de Estado aqui presente, mais uma vez conosco, e aí na sequência nós vamos vivenciar grandes emoções com músicas épicas, dignas de uma Broadway, e vocês não podem perder ao vivo aqui. Então, tá selado, minha gente, eu vou esperar vocês, 15 minutinhos, voltamos já.
Você pode às vezes nem perceber, mas a Saneago está ao seu lado o tempo todo. Conte com a gente. Saneago, Governo de Goiás. Se nós estamos em todo lugar, sua marca também pode estar. Em Negócios Jaime Câmara, você pode simular e contratar soluções de mídia dos maiores veículos de comunicação da região de forma prática, estratégica e acessível. negóciosjaimecâmara.com.br. Boa tarde, boa tarde. Estamos bem, gente? Boa tarde. Esse lado aqui, eu gosto sempre disso. Boa tarde. Energia muito boa, muito boa. Pessoal, nós estamos chegando a mais um dos grandes momentos do nosso encontro, é evidente. Quem teve a oportunidade de passar por aqui durante os 3 dias, sabe o que eu estou falando. Nós tivemos grandes emoções, aprendemos muito, compartilhamos experiências, analisamos, aprendemos e refletimos com grandes experts. Foi seguramente uma jornada de conhecimento bastante intensa. E agora, esse momento, antes de nós concluirmos de maneira bastante artística e divertida, como vocês podem ver, eu gostaria de ter o prazer, e tenho o prazer e a honra de pedir a este palco que venha para fazer as suas considerações, para que nos traga a perspectiva. Ele que trabalhou incansavelmente, um grande idealizador de tudo que nós vivemos aqui, ele e sua equipe, para que esse sonho que foi construir esse grande evento pudesse se tornar realidade. Então, é importantíssimo ouvi-lo nesse momento, para que a gente possa ter a dimensão e a perspectiva do que foi esse primeiro grande encontro. Então eu vou pedir mais uma vez a vocês uma calorosa salva de palmas. Queremos ouvir neste palco o senhor secretário de Estado, por gentileza, Adriano da Rocha Lima, venha para cá, por favor. Venha, porque isso aqui está bonito demais, lindo demais. Boa tarde a todos. Olha, como disse aqui nosso apresentador, cerimonialista, eu estava ouvindo ali de trás, realmente é um sonho que se realizou este evento. Ele vem sendo planejado desde 2023. Inicialmente nós pensamos em fazer algo até maior, com mais dias, mas falei, vamos testar, porque dar esse passo assim, às vezes largo demais da primeira vez, a chance de cometer erros é maior. Então, resolvemos diminuir um pouco o evento, mas sem perder o objetivo, que é trazer um conteúdo de altíssima qualidade a todos vocês, que é permitir que cada um que esteja aqui, que talvez ouça falar de inteligência artificial, mas que não tenha tido ainda a oportunidade de entender como ela está evoluindo, como que os impactos que podem ser trazidos, que já estão sendo, mas que podem vir mais ainda no nosso dia a dia, na nossa vida. E quando a gente fala de impacto no comportamento humano, algo tão disruptivo quanto a inteligência artificial, nós temos que discutir a ética. Que a ética nada mais é que essa ciência, essa área do conhecimento, onde nós refletimos como devemos agir. A ética não olha para como já agimos, ela olha para frente, como nós devemos agir. E como nós devemos agir depende justamente de valores, depende de um debate em sociedade, depende das pessoas estarem preparadas para entender as mudanças que estão acontecendo. Obviamente, é impossível ser exaustivo num evento quanto esse. Estou querendo dizer que, por mais que a gente tenha trazido conteúdos de qualidade, ainda é muito pouco perto de tudo que está acontecendo. Mas é esse estímulo que foi trazido que vai permitir vocês agora começarem a se interessar mais e irem atrás de outras informações.
Obviamente também, nós aprendemos muito com esse evento. Aprendemos com algumas coisas que podem ser melhoradas, como, por exemplo, esse auditório aqui ficou pequeno, porque é a crise do sucesso. O evento foi maior em termos de demanda do que a gente imaginava, o que isso é muito positivo. Por outro lado, causa também esse impacto ruim de algumas pessoas não terem conseguido estar aqui dentro, presente em alguns dos momentos. Mas isso serve para que nós ajustemos a partir desse aprendizado e que das próximas vezes a gente faça algo melhor. Da mesma forma, tudo que relaciona à inteligência artificial, o que vocês aprenderam aqui de conhecimento, que puderam ter acesso, como eu disse, vai servir para melhorar a qualidade do debate. Todas as vezes que vocês lerem uma matéria, uma reportagem, ouvirem na televisão ou estiverem discutindo com alguém sobre inteligência artificial, vocês já estarão num outro patamar dessa conversa, dessa discussão, e muito mais preparados para lidar com ela. E é assim que nós vamos evoluir melhor como sociedade, que vamos tirar o melhor proveito da inteligência artificial. Eu gostaria de agradecer demais todos os organizadores aqui, como Francesco, Cidiane, a Elisa, que eu não sei se está aqui, a Dani aqui na minha frente, e todos os demais que trabalharam incansavelmente na organização desse evento. O pessoal todo da SGG, que está aqui em algum lugar, mas que agradeço demais por todo o empenho para que tudo isso acontecesse. E, obviamente, todo esse sucesso não pode terminar por aqui. O que virá pela frente? Nós agora, de posse de todo esse aprendizado, sabendo que o interesse por esse tipo de conteúdo é grande, nós iremos planejar agora uma continuidade. Porque é muito ruim quando se faz uma agenda isolada. Ela fica muito intensa durante alguns dias, mas depois ela começa a diminuir. Então nós temos que manter acesa essa chama que foi aqui acendida durante esses dias. Então o nosso plano, que obviamente ele está apenas começando, já estou falando aqui na frente do Francesco, Cidiane, Dani aqui na minha frente, é que nós realizemos no ano que vem 3 Etos provocações. O que são os Etos provocações? Quem participou sabe. São eventos pequenos de um dia, com conteúdo um pouco mais acadêmico, mas um conteúdo também de muita qualidade e prático também. Iremos fazer, o plano é fazer um no mês de março, outro no mês de junho e outro no mês de novembro, para que em 2027, o plano é que seja em junho de 2027, nós façamos a 2ª edição do Etos. E aí sim, teremos condições, com todo esse planejamento, de fazer algo maior. Já falo aqui com nossos patrocinadores que estão presentes aqui, que já se planejem para nos apoiar aí na continuidade do Etos, tanto nos provocações, quanto na 2ª edição desse evento. Mas mais do que tudo, eu gostaria de agradecer o público que esteve presente, porque são vocês, através da interação, através da presença, que faz com que as pessoas que estão do lado de cá, oferecendo conteúdo, possam realmente enriquecer e que saiamos daqui com algo muito maior do que entramos. Tudo que, por menor que seja, que vocês tenham recebido de informação e estejam mais preparados para esse debate, para viver essa mudança que estamos passando, nós atingimos o objetivo, em menor ou em maior grau. E vamos continuar buscando que nós estejamos mais preparados para liderar e sermos protagonistas no desenvolvimento da inteligência artificial, mas sempre pautado pela ética. Esse era o grande objetivo. Então, muito obrigado, obrigado a todos, obrigado a todo o público que está aqui, o que já esteve, o que virá nas próximas edições. Vocês fazem parte de todo esse sucesso enorme que foram esses 3 dias do Etos.ia. Muito obrigado. Uou, obrigado!
O nosso amigo aqui vai anunciar para vocês em mais detalhes, mas eu queria apenas... A gente vai fechar isso trazendo um grande espetáculo cultural de entretenimento para vocês, de altíssima qualidade. Quem aqui já frequentou os musicais da Broadway, ou quem já viu pela internet, vocês terão a oportunidade de ver, de ouvir e assistir aquelas melhores canções ali que são utilizadas nos diversos espetáculos que são produzidos pela Broadway, os mais famosos, numa espécie de pocket, né, de compactado durante 1 hora e com artistas espetaculares, artistas que rodam o Brasil e o mundo, alguns que já fizeram espetáculos como, por exemplo, Os Miseráveis no México como no Brasil, e diversos outros musicais de grande porte que nós tivemos tanto no Brasil quanto fora dele, artistas de altíssima qualidade, de renome nacional e internacional, que irão proporcionar para vocês essa experiência única. Então, aproveitem. Assim, nós fechamos com chave de ouro todos esses 3 dias do Etos. Obrigado a todos. Muito bem, senhor secretário, mas antes disso, uma surpresinha para o nosso público. A gente vai apresentar um vídeo rápido, surpresa aqui. Traz um pouquinho de tudo que a gente viveu aí. Segurem-se. Manda aí, direção. Significa um avanço jamais imaginado, tá certo? Porque, sem dúvida alguma, nós estamos à frente. Nós nos preocupamos, no primeiro lugar, em proteger os direitos individuais, direitos humanos, quanto ao mau uso da IA, mas incentivar o bom uso. Incentivar a IA como uma ferramenta de desenvolvimento econômico, de geração de renda, desenvolvimento do país e sempre a serviço da população. O evento é inesquecível, é pioneiro e é o primeiro de uma sequência que deve ter vida longa, porque o assunto será cada vez mais relevante e decisivo. A gente tem há uns 2 anos criado o Observatório Brasileiro de IA, que vai gerar dados sobre IA, já está gerando dados, já tem os dados gerados já bastante prolíficos a respeito, e vai permitir então ao pessoal de governo e de ações gerais tomar decisões a partir do que eles estão sentindo do que a comunidade está dizendo. Então, nossa função aqui é trazer o sentimento da comunidade para o geral e depois quem tiver que fazer ações públicas tem uma base de dados que pode usar. Então, trazer esse tema é uma forma de democratizar a educação, levando isso para toda a população. I think it is an honor to be here in this state that developed a framework on AI first, and a framework that is very balanced and driven for innovation.